kindly settle down, friends. We shall begin our program. Sister Lydia Thangaya, our correspondent, Reverend Sister Lidwin, Sister Josephine, our principal, distinguished guests on the stage, the members of the PTA, the well-wishers of the school, our retired staff, the staff of the present, and our dear alumni of this great institution. A very delighted and a crispy morning to one and all. I feel greatly honored to welcome each of you for this first meet of ours with our alumni today. It's been 62 glorious years. This esteemed institution had remarkably seen unequaled successes in the field of education. Here we are now with our long-awaited, a dream come true vision, the success of upgrading our school into higher secondary, which had and has been the wish and the longing of so many souls of the past till the present. Our school would be marching on to its next glorious mission, educating its students in the higher secondary level from the coming academic year 2024-25. Hence, with a sense of deep pride and honor, we welcome you all to join with us and celebrate the joy of this great achievement. When prayers go up, blessings come down. Seeing God's hands working through the process this great mission, resulting wonders, our gratitude to Him knew no bounds. We shall begin this great event with a prayer, trusting God and raising our hearts and minds to Him who is the source of all abundance. Let us all stand and get ready for a prayer. I welcome Mrs. Florence for a short prayer. Almighty Father, we thank you for giving us this blissful day. We express our deepest gratitude for this alumni gathering. We are very grateful for all the blessings that you have showered upon us, especially in the promotion of our school as a higher secondary school. We entrust into your hands all the good souls who are helping us in all our endeavors. We place our superior, Reverend Sister Lydia Thangaya, our principal, Reverend Sister Josephine, Reverend Sister Lidwin, who is our supporter, our staff, PTA members, our parents, teachers, alumni, and all the good souls who are supporting us in every way, in your mighty hands, seeking for your abundant blessing. Bless each one of them with happiness and love. Lord of fulfillment, here we ask for your guidance and wisdom as we begin this meeting to help us to engage in meaningful discussions and help us to work us as a team, grow closer, and develop a better bond with us and our school. On this special day, we pray for the former principals and teachers who worked in our school to bring up the young minds into respectful citizens. We remember all these people with gratitude. The alumni who have gathered here today have grown and shared a good love in their lives. We beseech you, Lord, to continue and guide us with necessary grace to nurture the best students in the upcoming years. Amen. Kindly be seated. A genuine welcome marks success of any beautiful event. Here comes Mr. Shobha to present the welcome address. A very warm and a delighted morning to our correspondent, Reverend Sister Lydia Thangaya, our supporting sister, Reverend Sister Lidwin, our principal, Sister Josephine, the PTA members, Mr. Arokya Das, a former PTA president, Mr. Arokya Sami, a former PRO of the PTA Association, Mr. Johnson, our PTA president, Mrs. Lilly, our present PTA vice president, Mr. Manuel Danraj, our PTA member, Mrs. Smiley, our PTA member, and the well-wishers of our school, Mr. Balu, Mr. Rangaraj, and Mr. Sriram, our retired teachers, Mrs. Mary Samuel, and Mrs. Mangala Radhakrishnan, and the special invitees of the day, the old students of this reputed institution, our dear alumni who have joined us for this first get-together of theirs with the school,
and the staff of St. Joseph's Matriculation Higher Secondary School, Sathi. A great welcome to all of you gathered for this first gathering of our school's alumni meet. All glory and praise goes to God and to Him alone, with deepest gratitude to the Almighty for helping us move to greater heights in achieving our dream come true vision, the upgradation of our higher secondary. I feel deeply honored on this auspicious occasion to have the privilege to stand here today, as well as very nostalgic at getting the honor of welcoming this wonderful gathering of ours first alumni meet. A cheerful welcome offered at the right time to the right people marks success to any event. And so, here I am to extend a hearty welcome, offering my first and foremost invitation to our correspondent, Reverend Sister Lydia Thangaya, whose presence we greatly admire and appreciate and feel deeply thankful for sparing her valuable time here with us today in spite of her busy schedule. Sister Lydia's presence here serves as a testament to her commitment and dedication towards education and the upbringing of this esteemed institution. Her continuous support, encouragement, and involvement has been crucial in shaping the destiny of our school. Thank you, Sister, for your gracious presence with us today. It's our pride and honor at this juncture to honor Reverend Sister Lydia, our correspondent, for all that she has been to us in all walks of our school life. May I request our principal, Sister Josephine, to do the honor for our correspondent. Thank you, sisters. A warm welcome goes to Reverend Sister Lidwin, who stands by and supports us in all the endeavors of our school. Thank you, Sister, for all your great support towards us always, and we welcome you, Sister, to this grand event. May I call upon Mrs. Florence to do the honor for Sister Lidwin. And a special welcome goes to our principal, Sister Josephine, who is the backbone of this esteemed institution and who has strived hard and worked tirelessly towards upgrading our school into higher secondary, and who has planned constantly to host an event like this. I shall take this opportunity to thank and congratulate Sister Josephine for all her tireless efforts and extend my special welcome for this alumni meet. May I request Reverend Sister Lidwin to honor our principal. And next, a very special welcome goes to the members of our PTA who have joined with us today to mark their presence, cooperation, involvement, and support on this grand event of our school's alumni meet. First and foremost, a hearty welcome goes to Mr. Arokyadas, a former PTA president, who has joined us to grace the occasion today. Welcome, sir. I shall invite Mrs. Mary Samuel, our retired staff, to honor Mr. Das with a shawl. Let's give a big round of applause. Thank you, miss. Thank you, sir. Mr. Johnson, our present PTA president for this great gathering. Welcome, sir. May I invite our correspondent, Reverend Sister Lydia Thangaya, to honor Mr. Johnson. Thank you, sister. Thank you, sir. I owe a very special welcome to Mr. Arakyasamy, a former PRO of our PT Association, who is joining us today for this first alumni meet. Welcome, sir. I call upon Mr. Jayseelan, our PT Master, to honor Mr. Arakyasamy by giving the shawl.
I welcome Mr. Sriram, the proprietor of Anakombu Mandapam, our old student and a well-wisher of our school, to this wonderful event. Welcome, Mr. Sriram. I shall invite Mrs. Mary Samuel to honor Mr. Sriram by giving the shawl. Thank you, Miss. Next, I wish to welcome Mr. Manuel Dandraj, a strong supporter of the PTA Association, to this great gathering. Welcome, sir. May I call upon Mr. Arokyasamy, a former PRO, to extend his honors to Mr. Manuel Dandraj. I also welcome Mrs. Smiley, our PTA member, who is here to join with us today. Welcome, Mrs. Smiley. May I call upon Mrs. Vijayarani, our Tamil staff, to the stage to honor Mrs. Smiley. I wish to welcome Mr. Balu, our well-wisher for this great gathering. May I call Mr. Jaiseelan to do the honor to Mr. Balu. I also welcome Mr. Rangaraj, the well-wisher of our school, our ex-parent, who is joining us today for this event. Welcome, sir. I call upon Mr. Aloysius to come to the stage and do the honor. A special welcome at this moment goes to our former staff, the retired teachers, the most adored staff of the past, Mrs. Mary Samuel and Mrs. Mangala Radhakrishnan, who are here with us for this great gathering. Teachers, your presence amongst us would speak volumes today. We trust we will have a memorable time with you today. Welcome, dear teachers. I invite Mrs. Sita Lakshmi, our Tamil teacher, to give the shawl to Mrs. Mary Samuel and do the honor. May I invite Mrs. Sasikala to come to the stage and honor Mrs. Mangala Radhakrishnan. I believe an alumni meet is a perfect platform to revive the contacts and renew our relationships. At this juncture, I feel highly elated to extend my heartiest greetings and a warm welcome to each of you, dear alumni. A day like this is very important for us, and it gives immense pleasure for all of us to have our ex-students, our ex-Josephites here with us and to address you all on this auspicious occasion. This day will be a perfect time for each one of you to rewind the priceless moments you had in our school and to cherish those memories again with us today. Hearty welcome to all of you. I also wish to extend a hearty welcome to all our teachers for having gathered here today to make this event a grand success. Welcome, dear teachers. May this day bring all of us joyful moments and cherished memories as we reunite and renew our relationships on this memorable event. Once again, a big welcome to one and all. Thank you. Our distinguished guests to kindly come down and take your honorable seats. Dance is an art that requires discipline, hard work and passion. Here we have our talented dancers to welcome you all with their mystic moments. நல்லோரே வருகவே ஏழு ஸ்வரங்களில் ஜதி சொல்லி ஆடியே அழைக்கின்றோம் வருகவே
வருகவே. திறக்கிடுதோம் திறக்கிடுதோம் தாங்கு திறக்கிடுதோம் திறக்கிடுதா கரம் கூப்பி இசை பாடி சபையினில் ஆட வரம் தந்த உமை பணிந்தோம் நீர் வருகவே. கரம் கூப்பி இசை பாடி சபையினில் ஆட வரம் தந்த உமை பணிந்தோம் நீர் வருகவே. குன்னல் வரமருளும் நாதா ஆக்கும் உன் சக்தி அமுதாகுமே. சேயான எமக்கு நல் தாயாகி வந்த மாறாத அன்புருவி வருக. சேயான எமக்கு நல் தாயாகி வந்த மாறாத அன்புருவி வருக. கரம் கூப்பி இசை பாடி சபையினில் ஆட வரம் தந்த உமை பணிந்தோம் நீர் வருகவே. கரம் கூப்பி இசை பாடி சபையினில் ஆட வரம் தந்த உமை பணிந்தோம் நீர் வருகவே. அவையோரே பெரியோரே வருக. அறிமுகமாய் வந்தோரே வருக. அவையோரே பெரியோரே வருக. அறிமுகமாய் வந்தோரே வருக. அவையோரே பெரியோரே வருக. அறிமுகமாய் வந்தோரே வருக. தத்தரிகிட 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 மபலனித மபலனித கரித. வாழ்த்த வந்த நல்லோரே வருக. வாழ்த்த வந்த நல்லோரே வருக. தலைவணங்கி வருக 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 என்று அழைத்தோம். வருக வருக என்று அழைத்தோம். கரம் கூப்பி இசை பாடி சபையினில் ஆட வரம் தந்த உமை பணிந்தோம் நீர் வருகவே. கரம் கூப்பி இசை பாடி சபையினில் ஆட வரம் தந்த உமை பணிந்தோம் நீர் வருகவே. வருகவே வருகவே. The success of any great institution relies in the person who upholds it with constant planning, tireless efforts, and an unwavering faith. Here comes such a person, a beacon of hope and inspiration, and a guiding force of our school, who is none other than our principal, Sister Josephine. During her tenure of 3 years here as principal, she has brought about many positive changes, including implementing innovative teaching methods, enhancing academic programs, and fostering a culture of inclusivity and respect. Under her leadership, our school has achieved remarkable success both academically and culturally, and today's success, the success of higher secondary of our school, also adds to that list. May I invite our principal, Sister Josephine, to the stage with a warm round of applause
to introduce herself to the gathering and to address them. Respected correspondent, Sister Lydia Thangaya, dear Sister Lidwin, our distinguished guest on the dais, the members of the PTA, the well-wishers of our school, our retired teachers, the beautiful gathering seated right in front of me, the special invitees of today's event, our dear alumni, and the teaching staff of this great institution. A wonderful and a blessed morning to each one of you. As the principal of this prestigious institution, I feel extremely happy and immensely pleased to stand before this great gathering on an event like this, the first meet of our alumni team, and I wish to welcome each of you with a joyful heart for having come over here, sparing your precious time in spite of your busy schedule. At this point of this auspicious event, it's my due respect and honor to take the opportunity in introducing our correspondent, Sister Lydia Thangaya, to this esteemed gathering. Sister Lydia is a person of simplicity with high values. She is an embodiment of love and hope, through which she inspires everyone around her. Sister had been serving as a missionary in Mauritius and had traveled to different countries as a resource person. Presently, she serves as the superior of St. John de Brito Convent, Sati, and the regional counselor of Nazareth region, India. Despite her high responsibility in playing multiple roles as a missionary, she extends her huge support and valuable guidance towards me and to the school in all our endeavors. The school and I would be ever grateful for her dedication and a wholehearted self-giving in the positive upbringing and wellness of this great institution. To have Sister here today in our midst is indeed an honor and privilege for all of us. The fame of an institution is not only on its administration and teaching staff, but also in the achievements and developments of its students. Hence, with a great pleasure and a sense of deep pride, I take this moment to inaugurate our alumni meet, feeling blessed and lucky that you had been an important part of this great institution. This occasion holds a special place in our hearts as we welcome back these esteemed individuals who once walked here as students and have come back, making remarkable contributions to the society. The first meet of yours with us is planned very specially to celebrate your presence here, refresh former connections, and build new ones, looking forward for new collaborations with new expectations. Esteemed alumni, you are the living testament of our institution's success. Your accomplishments in various fields are a testament to the education and values instilled within these walls. As you step back onto your alma mater, you are not just revisiting this place, but rekindling the flames of friendship and knowledge that were ignited here. Your presence today bridges the gap between the past and the future. Thank you for gracing us with your valuable presence, which would be a source of motivation for all of us here. Relive your memories today. Let this event be wonderful and be a reminder that you are always welcome here.
May God bless each one of you with loads of happiness and accomplishments in your life ahead. Good luck and God bless you all. At this auspicious moment, I feel highly elated and honored to announce our dream come true achievement, the upgradation of higher secondary of our school. I feel grateful to God Almighty who has been so good in blessing us with this biggest success. At this point, I take this opportunity to thank our correspondent, Sister Lydia Thangaya, Sister Lidwin, for their support in achieving this long-awaited success. I also thank our PTA members, our well-wishers, and our staff for all their support rendered to make this biggest dream of ours come true. Thank you and God bless you all. Thank you, sister, for your beautiful words of invitation and inspiration to the audience. We also thank you, sister, for your unwavering support and outstanding service that you do for our school and for being an amazing leader. Thank you, sister. May I request our correspondent, Reverend Sister Lydia Thangaya, who is a source of great support and inspiration for all of us, to kindly come to the stage and share a few words with us. Good morning. Morning is good or not? Good, no? And then we'll say good morning. Huh? You are all happy? Why are you happy? I see beautiful smile on your faces. Why are you all happy today? School has been upgraded, okay. That is the only reason why you are happy? Yeah, it's a get-together, no? You see that the theme that is put here, reunite, celebrate, and revive old memories. That's why we are always happy to see people with whom we journeyed together, no? Especially in the first part of our life. It remains in us, isn't it? True or not? The people who walked with us, who journeyed with us, be it the students, our classmates, our friends, or the teachers who journeyed with us in the early years of life, it always remains precious. That's why this meeting is a joyful one. It's because of that. Not just because school is upgraded. That is also a joyful event. But above all, we are reuniting once again to revive our memories. When you say revive your memories, what memories do you have? Do you cherish the most? Anybody can say. Playing with each other. Young people, there are many young people there. Young boys and girls. What memories do you cherish? Miss kitta thittu vaangnadhu. Punishment vaangnadhu. Nyabam irukla. Then what else do you remember? Boys, what do you remember? தமிழில் சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கிளாஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ்க்குலாம் கட் அடிச்சுட்டு போனது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இது ஞாபகம் இருக்குல்ல? அப்புறம் ஏதாவது ரிவிஷன் டெஸ்ட்டில் பக்கத்தில் பார்த்து காப்பி அடிச்சது, அப்புறம் மாட்டிக்கிட்டது, அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? We were all very good boys and girls, good students, did not make any mischievous like that. I remember all those things when I think of my school days and college days, especially when we are caught by the teachers or the lecturers, no? That I remember very well. So it is the purpose of today's gathering is that to recall all those memories. Maybe that time it was very unpleasant sometimes, no? When Miss was all the time beating or scolding you, it was unpleasant. But now when you think of it, do you feel unpleasant? No, you laugh at it, no? That is what it means to revive our old memories. When we revive our old memories, even what was not good becomes something good. Above all this, these are all the purpose of our gathering today. Above all this, there are also some values that you have received from this school. Have you received any values from this school when you studied? Which is helping you now? Yes, sir. Sorry? I can't hear. Lot of values. So one value. Tell me one value. Come. One value. One value. Yes. One of the values that you have learned. I carried a lot of morals in life. Who I am today
Yes. What I am today is because of the school. Yes. Yes. Thank you. I raised my kids, yes. More than all our success, all 100% result. But what is more important is if that has made you to become a little more better person in the society. Okay? Anybody is these young people? Anything that is helping you today, what you learned in the school? Something, one value that helped you. Nothing has helped you? Self-discipline. Okay, very good. Thank you. Boys, one of you, one value that is helping you today to live your life in a better way. என்ன வேல்யூ கத்துக்கிறீங்க? என்ன மதிப்பீடு உங்களுக்கு இப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது உங்க லைஃப்ல இன்னைக்கு? Boys are feeling shy. Usually girls only will feel shy. Now boys are putting their heads down. Why? Okay, now all our schools, wherever we have schools, FMM sisters, wherever we have schools, we have a motto. Okay, we have a motto. What is that motto? Do you remember the motto that we had? That you had? Truth and love. Okay, truth and love. That is the motto for all our schools in all over India, wherever we are serving in the education field. Our motto is only this. It can be Delhi or it can be SATHYAMANGALAM. But in all our schools run by FMM sisters, we have the same motto, truth and love. Why we are gathering today, another reason for our gathering today is that we want to still continue to extend this spreading of these values through all of you who are in the society today. Not just when you are in the school, but even after that, how you can live these values of truth and love. Is it needed for in today's society? Are they needed today? Truth and love? Yes. Yes or no? Very much needed. There is so much of untruth in all that we do and say in the society, be it in the politics or in the society or in the families. Everywhere this truth is needed, and everywhere this love also is needed. That is why, because of these two values are missing, there is lot of fragmentation in our society. There is lot of division in our society. There is lot of rich and poor, this distinction in our society because of this lack of these values. It is our desire that these values continue to remain alive even if we are not there at one moment in the history, in the future. We do not know what will happen in the future, no? We do not know how long the sisters will be present in the institutions, but we want these values to remain alive. We have a vision also. These values we have for all the educational institutions, but we have a vision. As sisters, we always have a vision for 6 years, then we evaluate how we live that vision. It is for all over the world. We have a meeting and we decide this is the vision that we want to implement for the coming 6 years. So in 2022, the vision that we have formed is whatever work we do, whatever service we do, we want to reveal the love and compassion of God to everyone. Not just stopping ourselves by academic excellence. That is important. I'm not denying that. It's very important. But through all this, what we want to do is to reveal the compassion and love of God. And we always tell the teachers, they are the extension of our work here. Everyone, we want to become that face of God which will reveal compassion and love to everyone, regardless of any religion. These two values doesn't depend on the religion, isn't it? No, they are human values. The compassion and love of God, all the religion speaks about compassion and love. If we have this compassion and love, we can create a better society. That is why we have called you today. So that you will be this face of God wherever you are, whatever work you do or the studies you do. That you become this face of God who is compassionate and loving. That is our purpose.
Of course, this purpose is here, reunite, all that. But at the same time, it is not only about reliving the past, but it's about building a network. A network in order to live these values concretely. Okay, how we are going to live that it will evolve by itself. If we have the desire, God will inspire us how we want to put it into practice. Instead of living one person here and there, when we live these values together, it makes an impact in the society. Okay, that is why we thought of, in all our institutions, we have this alumni because of this purpose. The purpose is that we want to create a better society, continue to create a better society through each one of you, by living these values of truth, love, and compassion. Okay? That is the purpose of our gathering today. And thank you very much for coming over here. It is a Saturday, it is a time to relax, no? After a week's work and after a week's study. But you have taken your precious moments to be with us, to kickstart this movement. Okay, so thank you very much for coming over here. I hope this will continue. It is not just coming together, meeting each other, say hi, very, very happy, and then we go back. No. But this has to be a continuous effort in order to make an impact in the society. We can make an impact. You and I, we can make an impact when we are together living for some values. Okay? So thank you very much once again. Thank you, everyone. Sheelan, our PT Master, and Mrs. Sita Lakshmi, our Tamil staff, to present before you all the agenda of today's event. Welcome, teachers. இனிய காலை வணக்கம். உயிரான உயிரெழுத்துக்களாம் அமிர்தமான அன்னை தமிழை வணங்கி ஆன்றோர்களையும் சான்றோர்களையும் வருகவென அழைத்து இன் சொல்லால் நயமுரைத்து ஈடில்லா பூரிப்புடன் உன்னதமான உவகையுடன் ஊர் போற்றும் சாதனை சிற்பிகளே, எண்ணிலா மகிழ்வுடன் ஏற்றமிகு சொல்லெடுத்து ஐயிரண்டு முறை வாழ்த்தி ஒற்றுமையை பறைசாற்ற ஓங்காரமாய் உயர்ந்த உம்மை ஔதாரியத்தோடு வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றது எம் பள்ளி. சிறகுகள் அனைத்தும் சிறகடித்து சென்று ஒற்றி உறவாடி உயர பறக்கும் ஒரு பெரும் பறவை நம் பள்ளிக்கூடம். மனிதனாய் பிறந்த குழந்தைகளின் தெவிட்டாத தேனின்பம், பெற்றோரின் கனவுகளை கையிலேந்தி இனிப்பு பழுவல்களை முதுகில் சுமந்து சரமாக சீருடையுடன் செல்லும் எறும்பு கூட்டங்களின் எழிலகம், தவம் இருந்தாலும் திரும்பி பார்க்காத நம் பிள்ளை பருவத்தை நரை, திரை, மூப்பு இவை வந்துற்ற போதும் நாம் திரும்பி பார்க்கலாம் நம் பள்ளிகளின் மூலம். பரந்த பறவைகளே, படிப்பு முடிந்தாலும் கூட அடிக்கடி பறந்து செல்வோம் நம் பள்ளியை நோக்கி. ஆம், படித்தது, அடித்தது, பறந்தது, திரிந்தது, சிரித்தது, அழுதது, மகிழ்ந்த நம் பள்ளிகளை நோக்கி. பள்ளிக்கூடம் ஒரு வரலாற்றின் சகாப்தம், வாழ்வின் அளப்பரியதோர் அத்தியாயம் நம் பள்ளி. அலுமினி என்ற வார்த்தை பள்ளியில் பயின்று தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களை சித்தரிக்கின்றது. பெரும்பாலான முன்னாள் மாணவர் சந்திப்புகள் பள்ளிகளின் தங்கள் முன்னாள் மாணவர்களிடமிருந்து அன்பையும் பாசத்தையும் காட்டுவதற்காகவே நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இவ்வொரு அரிய நிகழ்வு. முன்னாள் மாணவர்களின் பேச்சு பெரும்பாலும் உணர்ச்சிகரமாக இருக்கும். மாணவர்கள் சந்திப்பில் உங்கள் பள்ளி நாட்கள் நிறைவு பெற்ற பிறகு நீங்கள் தொடர்பை இழந்த அல்லது சந்திக்காத உங்கள் பழைய நண்பர்களை நீங்கள் சந்திக்கும் நேரம் பழைய மாணவர்கள் சந்திப்பும் ஒன்றாகும். இந்த நிகழ்வு உங்கள் நண்பர்கள் மட்டுமல்லாது உங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வரையும் சந்திக்கும் மற்ற நிகழ்வுகளைப் போலவே அல்லாமல் இது மாணவர்கள் நன்றி தெரிவிக்கும் தருணங்கள், அவர்கள் என்றென்று வாழ விரும்பும் தருணங்களை பற்றி பேச அனுமதிக்கும். எங்கள் பள்ளியின் முதலாவது பழைய மாணவர்கள் சந்திப்பின் இந்த மங்களகரமான நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் மிகுந்த மரியாதையுடன் அன்புடனும் வரவேற்கின்றோம். மாணவ பருவத்தை போல மகிழ்ச்சியான பருவம் எதுவுமே இருக்காது. ஒரு பூவின் மலர்ச்சியை போல
சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொண்டதுதான் பள்ளிக்கால நினைவுகள். அந்த நினைவுகளை அவ்வப்போது நினைத்து பார்த்தால் நம்முடைய இளமையை மீட்டெடுக்கலாம். இந்த நாள் மிகவும் முக்கியமானது. இது பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒருவர் சந்திக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இது தங்கள் ஆசிரியர்களையும் மற்ற ஊழியர்களையும் சந்திக்கும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. பள்ளி பருவத்தில் சின்ன விஷயத்துக்காக சேட்டை செய்து ஆசிரியரிடம் அடி வாங்கியது, நண்பனை போட்டு கொடுத்து அடி வாங்க வைத்தது, ஊட்டி, கொடைக்கானல், ஹைதராபாத், டெல்லி, கொல்கத்தா டூர் போனது, ஹோம்ஒர்க் செய்யாமல் பள்ளி அறையை விட்டு வெளியே போனது என நினைத்து பார்க்க எத்தனையோ நிகழ்வுகள் உண்டு. 90களில் ஆசிரியர்களின் நண்பர்களாக பழகிய மாணவர்கள் தான் அதிகம் உண்டு. இன்றைக்கு எப்படியோ, அன்றைக்கு ஆசிரியர்கள் சொன்னதுதான் வேத வாக்கு. அதையே இன்றைக்கும் நினைவில் வைத்து கடைபிடிக்கும் மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எங்கள் ஆசிரியர்கள் கற்பித்ததில் காட்டிய அர்ப்பணிப்பாலும் நீங்கள் அனைவரும் கற்றதில் காட்டிய ஆர்வத்தாலும் எங்கள் பள்ளிக்கு பெயர் வாங்கி தந்தது. இன்று உங்கள் அனைவராலும் இது சாத்தியமானது. ஆம், இன்று நம் பள்ளி உயர்நிலை பள்ளியில் இருந்து மேல்நிலை பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நம் பள்ளி இந்த நகரத்தின் மிகப்பெரிய பள்ளிகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இது பல நாள் கனவு. இன்று இந்த கனவு நினைவாகிவிட்டது. இதற்காக உழைத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களை நன்றியோடு நினைவு கூறுகின்றோம். இந்த நல்ல செய்தியை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நம் பள்ளியை மென்மேலும் சிறப்பாக செயல்பட ஒரு துணையாக இரண்டு கண்கள் போல பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகமும் முன்னாள் மாணவர்களும் இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு குழுக்களும் எவ்வாறு இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட தங்களின் மேலான கருத்துக்களை தெரிவிக்க அன்புடன் வேண்டுகிறோம். இது போன்ற ஒரு நாள் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் இது எங்கள் மாணவர்கள் பலரை நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு சந்திக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது. மேலும் அவர்கள் ஒருவர் அவர்களின் முன்னாள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற ஊழியர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. பள்ளி வளாகத்தில் அன்றும் இன்றும் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்களை முன்னாள் மாணவர்கள் கவனிக்கவும் இது உதவுகிறது. பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தின் முதல் நோக்கம் பள்ளியை எல்லா வகையிலும் மேம்படுத்த உதவுவது, ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்பை உருவாக்குவது. இதன் மூலம் மாணவர்களின் சமூகம், கலாச்சாரம், பொருளாதாரம், கல்வித்துறைகளில் பங்களிப்பை மேம்படுத்தவும், மாணவர்களிடையே தலைமை தாங்கும் ஆற்றலை வளர்த்திடவும், வாழ்வு தந்த பள்ளிக்கு வளம் சேர்க்க வாருங்கள், வாழ்வு தந்த பள்ளிக்கு வளம் சேர்க்க வாருங்கள் என்ற அரசின் கொள்கையை ஏற்க நாமும் நம் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை வகுத்தெடுக்க நாம் இங்கு கூடியிருக்கின்றோம். எனவே இது எவ்வாறு அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்வது என்பதை உங்களுடைய ஆலோசனைகளை கூறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. Next, I would like to invite Mr. Arokya Das, a former PTA president, the proprietor of Das Automobile Sathi, who's here with us despite his busy schedule and who was a constant supporter and is a constant supporter and a great well-wisher of our school. We request you, sir, to share your ideas of inspiration to our alumni. It's a great privilege to hear from you, sir. Morning, everybody. Expected panla, didn't miss kodutanga. Respected sisters and honorable guests, my colleagues, it's a privilege to be here once again. It's always been a privilege to be a part of this great institution. So we are being honored here at this great moment. It has been a great desire for us, for all of us, right from the beginning. We wanted this to be upgraded. So many schools coming up around SATHYAMANGALAM, and this is one of the oldest schools, I think. This is the first English medium school, I think, in SATHYAMANGALAM. So this should have been done a long time back. But anyway, better late than never. It's good that we are here, and it's good that we are here. But I would think this is we have lost a great opportunity. Our sister spoke wonderfully well regarding love and truth. This has been planted, and if this has been upgraded earlier, this seed of planting love and truth would have spread more greatly in the society. But anyway, thank you, sister, for taking all the great efforts. At least now, we missed the opportunity of studying beyond 5th standard or something. Then some of our children got the opportunity to complete their 10th standard. But now they can go up, finish their schooling, full schooling here. So it's a nice
set up, where you are secure here. You have taught so many great values. It should be definitely, like Sister said, useful for the society, especially in these troubled times, I would say. The country is going through so much tribulation, so much hatred is being planted. My good friend Sriram would agree with me. And so many efforts are being taken, to plant love in the society. So please take it forward, no? The society needs love and truth in this very moment. So wishing you all the very best as well. Let the school grow. We should also grow. Thank you. God bless. For school, who plays the crucial role in coordinating between us and the parents, strongly supporting and guiding us with his ideas whenever we approach him for the wellness of the school. To kindly come to the stage and share a few words with us. Thank you for the wonderful opportunity. It's always great pleasure to associate with academics and sports. So remembering everything, first of all, my greetings to everybody here, especially to correspondent, superior sisters and everyone. So deeply engrossed in my thoughts, why this school is continuously calling us, Das, R.O.K. Das, myself, even after our children left this school. My daughter has left, son also left, but still we are bounding and we are consistently persisting us, and really we are thankful to this wonderful occasion. So, what is education? See, everybody is educated here. Standard of education is everywhere high in every school. Why this is special? Can alumni can think about it. They can share thoughts also. We have allotted time to that also. So, education is a progressive discovery of our own ignorance. As this institution satisfied that wipes out ignorance, definitely this institution has done in the past. Still it is doing. Education is a progressive discovery of our own ignorance. So it is doing that great service. That's why this institution is something special in this area. Then what about next? Education is a liberating force. It should liberate one from his thought. See what our President Das and the sister has spoken, that the country is facing a lot of challenges, especially after COVID. All institutions has gone down. Fees collection, everything is in question mark. But this institution gives freedom to the students. So it's a very, very great institution. It is a liberating force in this area for the past 62 years. So that is a great, great achievement. Like our president said that it's very late, better than late, but delayed process is not a denied process. Delayed justice is not a denied justice. So that's what happened today. And what about, again, when I say, think about education, education without discipline is nuisance to the society. So what it cultivates, it brought a lot of changes. Gibran says, unless one reborn, he will remain a blank sheet in the book of existence. So here our students not went like a ATM machine releasing just money, not releasing our students as scoring marks. We released, cultivated, nourished, and they went away from here. So Karl Marx used to say, examination is nothing, baptism of knowledge. Baptism of knowledge. Like our correspondent said, we never baptized with the religious sentiments here. We baptized with the knowledge. Okay. These are all the qualities mentored in the past years by the school. And what about education? It gave confidence. What education teaches is to walk alone. Like my friend, he's here from California.
what he told, who am I today, he told. Who am I told. So, what education teaches you is to walk alone. That boosts confidence among the students. So, these are all the things which we have done in the past years, for the past 62 years. And education without discipline is a public nuisance. So we make good citizens also. So this is one of the main institutions. That's why we are still following this institution, even after daughter and sons left this school. And again, since I am consistently in touch with the school, with principal sister and others, one thing, we have gone down strength also. Why? Because parents are more interested in CBSE schools, and LKG admissions has also gone down. Why? Because of higher secondary level is not here. That is also problem here. And when I met alumni students, they used to tell they couldn't mingle with other schools or in their +1 and +2. No proper recognition also there. Though our students only scoring high marks and also competing in JEE exams, NEET, whatever exams, they are not getting recognition there. So they are always complain about this school that not upgraded to +1 and +2 level. So that is also in our mind. Another thing, when on elder son or elder daughter leave the school for further studies to +1 or +2, ultimately the younger ones, brother or sister also taken away from the school. They are scoring high marks in that school. The credit goes to other institutions. So these are all in our mind, and really happy that this school has finally have ended up. And like Benny said, today we are because of our old memories, and tomorrows are built on our dreams today. That's what I have to say. And finally, one sentence I can conclude, that all prayers have answered. All our prayers have answered. That is my conclusion. Before I leave, sister told me that you are so closely connected with everybody here, wants me to introduce the gatherings here. So I just want to spend at least a few minutes for that. So in 2004, almost 40 were here. We were friends. We were parents at that time. So I should remember Courier Babu, who coordinated, who brought us our PRO here. Mr. R.A.K. Das, he will address. I requested him to speak also. So that time we formed a committee. We selected Mr. Das as a president of building committee for the upgradation of 6th to 10th, myself, and after Das, Vice President Ms. Mangalam, his brother, Mr. Ravi was supporting us. We have to remember him for his services. And Vice President, then Secretary, Suja, yesterday night, myself and Madan met him. He couldn't make it out today. So he was secretary, and Murthy Ter Ganesh also called me today, and he couldn't also come today. So Ganesh was secretary with Babu and Das. We all gathered and collected a fund and supported the management at that time. And I should also remember Advocate Rajagopal, only I'm not talking about. Rajagopal, who is also passed away, he is also not here. And so many were together up to end. So I'm talking about those who are still supporting us, and to the end today, up to today they are supporting. And after all these members have left, another person sitting here, I should thank Mr. Bala Offset. His daughter also left the school, but consistently came to me and insisted me, let us go and meet sister for the upgradation of +1, +2. I thank Mr. Balu also. And presently, his son is studying, Mr. Pastor Balu's brother, Babu's brother. Brother's daughter also completed here only, alumni student. She also here. And
Babu was very supportive in collecting fees after COVID period. He used to come here, sit with parents, sit in every meetings. And I thank you personally, Mr. Babu. And also Mr. Rangaraj sir is here. He is a retired person in sub-register office. His daughter is also here, I think. Yeah, Amirda Varsini. She is a topper in that school which she studied his +2. She has passed. She is doing dual course. Also doing a course in IIT and studying in Shastra. That is the great honor for our school. And also, I remember the services of, once again, I remember the services of PRO because he is basically a structural engineer. He used to stand almost every time in the கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பார். ஒரு கம்பி கட்டுறதையும் பார்த்துட்டு இருந்தார் அவரு கணேஷும். ஸோ கிரேட் சல்யூட் யூ சார். ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் யூ. இங்கே இருப்பார், சாப்பிட கூட போக மாட்டார். அது ஒரு அப்படியே வந்து இன்னைக்கு ஃபஸ்ட் மேன் டு என்டர் திஸ் கேம்பஸ் ஐ திங்க் டுடே. அண்ட் இன்னொரு ஆளை நான் பார்க்கும் பொழுது ஃப்ரெண்டு அவரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஒரு கவிதை ஞாபகத்துக்கு வரும். அணைக்கட்டுகளில் திறக்கப்படும் தண்ணீர் பள்ளங்களை ஏமாற்றி விட்டு மேட்டை நோக்கியே பாய்கின்றன. இந்த மாற்றங்களை நிகழ்த்திய மந்திரவாதிகளின் கழுத்துக்கு நாங்கள் மாலை சூட்டி மகிழ்கிறோம். அதே கொஞ்சம் நாசுக்காக தாஸ் சொன்னார், பாலிட்டிஷியன்ஸ். ஆனால் he is a different because he is cultivated from St. Joseph'S Matriculation. மேட்டை நோக்கி பாயக்கூடாதுன்ட்டு ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிற பர்சன் he is. இப்போவுமே அந்த கழிவுநீர் திட்டம் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட கேஸ் வந்தது, ஏகப்பட்ட காம்ப்ரமைஸ் வந்து. he never compromised with higher authorities, even with the chief minister, whoever it is. So it's a great credit to you. We also support your service. இங்கே பியூரிஃபைடு வாட்டர் இருக்கணும், இங்கே சொசைட்டி நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். ஆல்ரெடி ரிக்வெஸ்ட் கேம் ஃப்ரம் தாஸ். ஸோ யாராவது நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். அகைன் தோஸ் ஹூ ஆர் சிட்டிங் இன் த பேக் சைட் ஐ ஷுட் ஆல்சோ. இங்கே பேபி மிஸ்ஸோட பிரதர் வந்திருக்காரு. வெல்கம் யூ. அண்டு மிஸ்டர் ரஃபி மதன், yesterday only we met in Suja's house. I told him that I will be there in school tomorrow. Madan came here today. He is in California, settled with family. He is alumni of our school. அவர் ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், கிரிக்கெட் பிளேயர், கபடி. இஸ் எ டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட், ஸ்போர்ட்ஸ் கன்சல்டண்ட்டாக அங்கே அவர் விளையாடுற கிளப்பில் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கார். ஸோ வி வெல்கம் யூ மதன். அண்ட் ஆல்சோ மிஸ் சரளா இஸ் ஹியர். ஷி இஸ் அ டீச்சர், அவர் ஓல்டு அலுமினி ஸ்டூடெண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 பேரை மிஸ் பண்ணிட்டு சொல்லாமல் போனால் அது வேஸ்ட். யா மேரி மிஸ், ஐ ஹேட் ஆனர். அப்போ தாஸ் யாரும் என்ன கேட்டாங்க, நீங்களே பேசிடுங்கன்னு சொன்னாங்க உங்களோட ரிட்டையர்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஸோ ஐ ஹேட் தட் ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் ஆனரிங் போத் மங்களா மிஸ் அண்ட் இது. அன்றைக்கி ரவி சொன்னார், எங்கள் அக்காவோட ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணணுங்கன்னாரு. பட் வி டன் தட். அவர் அந்த டேயில் இல்லை. அதில் மங்களா மிஸ்க்கு ஒரு கிரெடிட் ஐ கேன் ரிமெம்பர் ஹர். ஜான்சன், ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங் lower class students, elementary students. I want to train them. So many teachers today are proud of teaching higher standard students. But இவங்க சொன்னாங்க, I am proud of teaching 3rd, 4th, lower class students. So நீங்கள் உங்களை பற்றி இன்னும் சத்தி பேசி கொண்டு இருக்கிறது, பேசப்படும். யுவர் சர்வீஸ். அதே போல் மேரிகாம், நாங்கள் யூஸ்வலாக அவங்க அக்கானே தான் கூப்பிடுவோம், மேரிகா மங்களா அக்கான்ட்டு. மேரிக்காவோட சர்வீசஸும் தெரியும். அவங்க ஆல்வேஸ் பிஹைண்ட் ஹியர். நான் அவங்க பேச இருக்கிறதுனால நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வி ஆர் ரிமெம்பரிங் யுவர் சர்வீசஸ். டியர் அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யாரோ சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஆல் இன் யுவர் ஹேண்ட். லைக் டிராவிட் மாதிரி நாங்கள்லாம் உட்காந்துக்கு போகிறோம். யூ ஹாவ் டு டேக் இன் சார்ஜ் ஆஃப் எவ்ரி திங் டு திஸ் ஸ்கூல். நைஸ். Once again, lot of thanks. Lily vandirukanga lately. We welcome you also. Thanks a lot. Thanks. Thank you, Mr. Johnson, for your valuable speech and suggestions. Thank you. At this point, I kindly call upon Mrs. Lily, our present PTA Vice President. Please come forward. And I call upon Mrs. Mangala Radhakrishnan to kindly do the honor by giving the shawl. Thank you, Mrs. Lily, for joining us. I also wish to welcome Mr. Madan,
who is here with us, our old student and our well-wisher of our school. Sir, kindly come forward to take the honors. I call upon Mr. Arokyadas to kindly do the honor. Thank you, sir, for joining us. We all have come across the verse, a teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. A teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart. We have two such adorable teachers of the past in our midst today, who had held the hands of countless kids those days, some of whom are rightly here in front of us today, and had opened their minds and touched their hearts. Teachers, your presence with us adds cheer and warmth to this great event. Let's give both of them a great ovation, as they are priceless possessions of our school till today. Thank you. I shall invite Mrs. Mary Samuel to the dais to share a few words with us on this auspicious occasion. காலை வேளையில் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எம் தாளாளர் அருட்சகோதரி லிடியா தங்கையா அவர்களுக்கும், எம் முன்னாள் தாளாளர் அருட்சகோதரி லிட்வின் அவர்களுக்கும், பள்ளி முதல்வர் அருட்சகோதரி ஜோஸ்பின் அவர்களுக்கும், எம் பள்ளிக்கு உறுதுணையாக தோளோடு தோள் கொடுத்து எங்களோடு கூட பயணித்து அதற்காக அநேக நேரங்களை செலவழித்த என் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும், என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் என் மாணவ கண்மணிகள் அனைவருக்கும், ஆசிரியர் பெருந்தகையினருக்கும், அலுவலக பணியாளர்களுக்கும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் இணைய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வணக்கத்தையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி உண்மையிலுமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனந்த கண்ணீர்னு சொல்கிறது அதுதான். யூஸ்வலாகவே எனக்கு பழைய குழந்தைகளை எங்கே பார்த்தாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். காலையில் கூட அலோஷியஸ் என்னைய கேட்டோம், அவங்க வர்றாங்க, நீங்கள் ஏன் மிஸ் எழுந்திருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. இல்லைக்கண்ணா, எனக்கு குழந்தைகளை பார்த்ததும் ஒரு உற்சாகம், அதனால தான் நானே ஓடி போனேன். நம்ம ஸ்கூலில் பொதுவாக ஒரு பள்ளியை ஆலயத்துக்கு ஒப்பிடலாம் இல்லைங்களா? ஆலயத்துக்குள்ளே போகும்போது நம்ம எப்படி போகிறோம்? ரொம்ப சந்தோஷமாக இல்லையா? பயபக்தியாக ஒரு மன நிறைவோடு அங்கே போய் நம்ம இறைவனை தரிசிக்க போகிறோங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஆலயத்துக்குள்ளே போகிறோம். அதே போல் தான் நமக்கு பள்ளியும். இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப வருஷம் கழித்து, ஒரு சிலர் இடையில வந்தீங்க, ஒரு சிலர் எல்லாம் நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் பார்க்குறேன். மதனையே பார்த்து நான் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்போ உள்ளே வரும்போது நமக்கு நம்ம அறியாமையே ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும். ஸ்கூலுக்குள்ளே நம்ம காலை வைக்கிறோம், அப்படியே எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வந்ததும் கொஞ்சம். இங்கே தானே நம்ம விளையாண்டோம். அப்போது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஜங்கல் ஜிம் இருக்கும். அதில் ஏறி ஏறி விழுவாங்க. அப்புறம் உடனே அவங்களுக்கு போய் நான் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும், சத்தம் போடுவேன், திட்டுவேன். என்கிட்ட அடியும் வாங்கியிருக்கிறாங்க. பழைய பிள்ளைகள்லாம் என்கிட்ட அடி வாங்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க, அடி வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, மிஸ் நீங்கள் அடித்ததுனால தான் என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது. திட்டுவேன், என்கிட்ட அடியும் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கோச்சிக்கவே மாட்டாங்க பிள்ளைங்க. அடி வாங்கியிருக்க உள்ளே வரும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு மனசில் தோணி இருக்கும் இல்லையா? இங்கே உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் இல்லை, இங்கே விளையாண்டோம். அன்றைக்கி ஒரு நாள் சிவகுமார் வந்தான். இப்போது எஸ்ஐயா இருந்தால் இப்போ ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டானான்னு தெரியல எனக்கு. வந்துட்டு இங்கே எல்கேஜியில் மிஸ் நான் இந்த சேரில் உட்காந்து பார்க்கணும், வாங்க நான் உட்காடுறேன்னா, வா வந்து உட்காரு, உட்காருவான். அந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு அவ்வளவு பழைய நினைவுகள் வரும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? தாஸ் சொன்னது போல், சிஸ்டர் சொன்னது போல், அந்த ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அந்த 1 to 5 பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை ஸ்கூல்ஸில் போய் படிச்சிருப்பீங்க, காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் அந்த டீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் மனசில் வராது. இந்த இதுதான் நமக்கு மனசில் அப்படியே நிற்கும், அப்படியே பசுமரத்தாணி மாதிரி. அது நம்மளை விட்டு போகாது. அது நினச்சி பார்க்குறதே நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். இந்த ஸ்கூல் எப்போ கட்டினாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்களே. இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு என்ன வயசு? 62 62 வயசு ஆகிடுச்சு. அப்போ எப்போ கட்டினாங்க?
டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். சொல்லுங்கள். அதே வருஷம்தான், அதே 1962 தான். சரியா? 62 அன்னைக்கு. அதை நான் இப்போவும் அதை நான் நினச்சி பார்க்குறேன். சிஸ்டர் சொன்னாங்க, எஃப்எம்எம் சிஸ்டர்ஸு எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் நம்முடைய மோட்டோவே ட்ரூத் டுவர்ட்ஸ் லவ், உண்மை. ஆனால் இந்த ஸ்கூல் கட்டும்போது அப்போ நமக்கு இங்கே சுப்பீரியர் இருந்தாங்க, சிஸ்டர் பவான். சிஸ்டருக்கு ஒரு சமயம் தெரியுமா என்னன்னு தெரியல, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அவங்கள தெரியாது, ஃபாரினர் தான் அவங்க. ஆனால் அந்த வேகாத வெயிலில் அந்த ஒரு இந்த தொப்பி போட்டிருப்பாங்க, பனவாழையில் பண்ணியிருக்காங்களே அந்த தொப்பி தான் போடுவாங்க. அவங்க இருக்கிற ஃபாரினராக கொஞ்சம் வெயில் பட்டாவே இதாக இருக்கும். இந்த வேகாத வெயிலில் நின்று அவங்க வேலை செய்கிறவங்களோட சேர்ந்து அவங்களும் இருப்பாங்க, அவங்களும் இதை தூக்குவாங்க, செய்வாங்க. அன்னைக்கு அவங்களுடைய ப்ரேயர், அவங்களுடைய தியாகம், அது எல்லாம் தான் இந்த ஸ்கூலை நிறுத்தி வச்சிருக்கு. ஒன்றொன்றுக்கும் ப்ரேயர் பண்ணி பண்ணி தான் வைப்பாங்க அவங்க. எது செய்தாலும், ஒரு கல் வைக்கட்டும், ஒரு மண்ணை போடட்டும், இது கட்டும்போதெல்லாம் நமக்கு அந்த மாதிரி இந்த சிமெண்ட்டு, இந்த காங்கிரீட்டு இதெல்லாம் இல்லை. இங்கே முன்னாடி ஒரு செக்கு போட்டிருப்பாங்க, அந்த செக்கில் தான் ஆட்டுவாங்க. மணல், சிமெண்ட்டு, முட்டை, வெல்லம் இதெல்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல மக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டுவாங்க. ஆட்டி அதை எடுத்து தான் அப்படியே பூசுவாங்க. அப்போல்லாம் அவங்க அங்கே கூடயே அந்த வெயிலையே நின்று இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களோட நான் பயணிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடச்சிதான் நான் நினைக்கிறது அந்த சிஸ்டர்ஸுடையெல்லாம். அப்படி எஃப்எம்எம் சிஸ்டர்ஸ் இந்த ஊருக்கு வந்ததே, பைபிளில் ஒரு வேர்டு இருக்கும், யோவான் எழுதுனதில், நானோ உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். அந்த வார்த்தையை அவங்க அந்த சிஸ்டர்ஸ் இந்த சத்தியமங்கலத்துக்கு வந்து, அப்போ அவங்க வந்த சமயத்தில் நமக்கு எஜுகேஷன் எல்லாம் ஒன்றும் அவ்வளவு கிடையாது. அப்போவே அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீடு வீடாக போய் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வந்து, நானெல்லாம் கூட போய் வீடு வீடாக போய், நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எங்களை அனுப்புவாங்க, உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்கிறா கூட்டிகிட்டு வா, போய் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வா, இவங்கள கூட்டிகிட்டு வா. அப்படி அவங்க அவ்வளவு சிரமப்பட்டு அவங்களுடைய தியாகம், அதை நம்மால் மறக்கவே முடியாது. இன்றைக்கி நம்ம எஜுகேஷன் சொல்கிறோம், ஜான்சன் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸுங்க இருக்குதுன்னா எல்லாம் மார்க் ஓரியன்டாக, வேல்யூஸை அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை, அதுதான். மற்றதெல்லாம் இருக்குது, படிக்க நேரம் இல்லை. நம்ம ஸ்கூல்ஸுகளில் அப்போவே அந்த மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ்னு இருக்கும். நாங்கள் படிக்கும்போதும் அப்படி தான். நான்லாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கூட அங்கே தமிழ் மீடியத்தில் 1வது படிக்கும்போதும் எங்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் சொல்லி தருவாங்க. 1வது தான் படிக்கிறோம், அப்போவே எங்களுக்கு டெய்லி 5 சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியும் நினைப்போம். டீச்சர் நான் தண்ணி குடிக்கணும், உட்கார், இது ஒரு தியாகம் பண்ண நீ 5 நிமிஷம் அப்போ சொல்லிகிட்டே உட்காரணும். இது நான் தியாகம் பண்ணுறேன் தண்ணி குடிக்கிறத அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துக்குவோம் கொஞ்சம் நேரம். அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறம் போகுவோம். அந்த மாதிரி தியாகங்களை சின்னதுலேருந்தே எங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. இப்போ மாதிரி படித்து டெஸ்ட் எழுதணும் அந்த மாதிரி இல்லை, அதை படிக்கணும். யார்கிட்டையும் சண்டை போடக்கூடாது. யார்கிட்டையும் சண்டை போட்டுட்டா சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளேயே அவங்கக்கிட்ட சாரி கேட்டு ஒப்புரவாயிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகணும். தூங்கக்கூடாது, சண்டை போட்டு போய் தூங்கக்கூடாது. அப்படி தான் நாங்கள் படித்தோம். நான் என் பிள்ளைகளுக்கு கூட அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன், நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் சொல்லுவேன், வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே அவட்ட சமாதானம் போ, உண்மையாக இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒழுக்கம், கீழ்ப்படிதல். இன்றைக்கி குழந்தைகிட்ட அந்த கீழ்ப்படிதலை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போல்லாம் டீச்சர்ஸ் ஒன்று இப்படின்னு தூக்கிட்டு போனாவே ஓடி வருவாங்க பிள்ளைங்க, வாங்கிட்டு போனேன் டீச்சர்ஸ் தூக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்க பிள்ளைகளுக்கு. அதனால் அங்கேருந்து வரும்போதே ஓடி வருங்க பிள்ளைங்க, புக்கு பேக்கை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு, விடுமா நான் எடுத்துகிட்டு வரேன், இல்லை நாங்கள் தூக்கிட்டு வரோம். ஆனால் இன்றைக்கி அதெல்லாம் காணாம போயிடுச்சு, இல்லை. அதனால் நான் உங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கிறது என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் படித்ததை இப்போ சிஸ்டர் கேட்டாங்களே என்னென்ன வேல்யூஸ் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு. நிறைய பேர் அமைதியாக இருந்தீங்க, ஏன் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல.
நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. நாளைக்கு தெரியுதா, நீங்கள் எல்லோரும் இனி நான் கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்க, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அந்த குழந்தைகள் இன்னும் 4 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அப்போ தான் இது வளரும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஸ்கூலில் படித்தோங்கிறதுக்கான அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும். என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டு கார்த்தின்னு இருந்தான், ரஃபிக்கு தெரியும், இப்போ இறந்துட்டான், அபுபக்கர் சித்திக். அவன் ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு வந்தபோது கவலையாக வந்தான், ஏன்டா இப்படி இருக்க என்னன்னு. மிஸ் எல்லாம் சொத்தெல்லாம் பிரித்து கொடுத்தாச்சு அக்காவங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு. ஏன் நீ ஏன் உனக்கு வச்சுக்கல என்ன அப்படின்னு. நீங்கள் தான் எங்களுக்கு சின்னதுலேருந்தே அப்படி தானே சொல்லி கொடுத்தீங்க, விட்டு கொடு விட்டு கொடு விட்டு கொடு. இன்னும் எனக்கு அந்த மரத்துக்கிட்ட போனால் எனக்கு அவன் சொன்னது தான் ஞாபகம் வரும். விட்டு கொடு விட்டு கொடுன்னு தானே சொல்லுவீங்க, எங்களை அப்படி தானே வளர்த்துனீங்க. அதே மாதிரி தான் நான் செய்தேன். இன்னும் நிறைய குழந்தைகள் நான் சொல்லணுன்னா நிறைய சொல்லலாம். நிறைய குழந்தைகிட்ட அந்த வேல்யூஸ் இருக்குது இன்றைக்கும். அந்த குழந்தைகிட்ட எல்லாம் இங்கே இருந்த அந்த சிஸ்டர்ஸுடைய அந்த கனவுகள் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்கூல் பிரைமரி நர்சரியாக இருந்து பிரைமரி ஆகி அப்பர் பிரைமரி ஆகி ஹை ஸ்கூல் ஆகி இன்றைக்கி ஹையர் செகண்டரி, இனி நாளைக்கு காலேஜ் வரணும் இல்லையா? அது அது எனக்கு எப்பவும் அந்த மனசில் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம காலேஜ் ஒன்று வரணுமே, அப்படி ஒன்று இருந்தால் இன்னும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நிறைய சலுகைகளை செய்யலாம். இப்போ நம்ம ஸ்கூலே இப்போ ஃபீஸ் ஜாஸ்தின்றாங்க, நம்ம மற்ற ஸ்கூலில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கம்மி தான். நம்ம அவ்வளோ ஒன்றும் ஜாஸ்தி வாங்குறதில்ல. ஏன்னா மற்ற ஸ்கூல்ஸ்லாம் அவங்க பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட ஸ்கூல் வச்சு நடத்துகிறாங்க இல்லையா? ஆனால் நாம் அப்படி இல்லை, அறிவை கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. அதுதான் அவங்களுடையது, ஜீவனை கொடுக்கணும். அந்த ஜீவனை பரிபூர்ணப்படணும், ஃபுல்ஃபில். அதுக்கு தான் அவங்க வந்ததே. சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறதே அவங்களுடைய மிஷன்னு, அவங்க இருக்கிற எல்லா இடங்கள்லேயும் அப்படி தான். இன்றைக்கி நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியலாம். ஆனால் அவங்களுடைய இப்போது சிஸ்டர் சொன்னாங்களே, அவங்களுடைய உள்ளான அந்த மோட்டோ அதுதான், எல்லாருக்கும் சர்வீஸ் பண்ணணும், செய்யணும். அதனால் இந்த நேரத்துலையும் நான் உங்களை எல்லாத்தையும் இது தான் கேட்டுக்கிறேன். எங்கே போனாலும் நாங்கள் ஜோசஃபைட்ஸ். அப்போ அந்த வாசம் அங்கே வரணும் நம்ம போகிற இடத்துலையும். இன்றைக்கும் இந்த லாவண்யா அவங்களாம் காரமடையில் சுகுணாவை பிரின்ஸிபலாக அங்கே வேலை செய்துட்ருக்குறான். அவளும் அதுதான் சொல்லுவாள், மிஸ் நாங்கள்லாம் சென்ட் ஜோசப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அதனால் நாங்கள் இப்படி தானே இருக்க முடியும். இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸ் மாதிரியெல்லாம் அவங்களுக்காக நாங்கள் மாற முடியலையே, அவங்க எங்களை மாற சொல்கிறாங்க, ஆனால் எங்களால் மாற முடியல அப்படின்னு. நீ அப்படியே இருக்கன்னா நீ மாறாதே, உன்னோட ஐடென்டிட்டியை நீ எப்போவுமே மாற்றாதே, நீ அப்படியே இருந்தால் நான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி தான் ப்ரேயர் லைஃப்லேயும் நம்ம ஸ்கூலில் எப்போவும் அந்த ஒரு ப்ரேயர் இருக்கும். முதல்லையும் எல்லாம் ஸ்ரீராமா ரஃபி இவங்கெல்லாம் படிக்கிற பீரியட்லேயே அப்போவும் அந்த ஃப்ரைடே அந்த ஒரு பீரியடு ப்ரேயருக்குன்னு தான் ஒதுக்குவேன் நான். ஒன்று அப்போ இருந்த சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் யாரும் என்னைய எதுவும் சொல்லலை, அதுக்கு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் அந்த ஃப்ரைடே 2 தமிழ் பீரியட் இருக்கும், ஒரு பீரியட் தான் கிளாஸ் எடுப்பேன், ஒரு பீரியட் ப்ரேயர்னு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. அவ்வளோ பெட்டிஷன் சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க. பக்கத்து வீட்டில் சண்டை போட்டுட்டாங்க, அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவங்க வீட்டில் குடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, இப்படியெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணலாம். அடுத்த நாள் மண்டே நான் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது அங்கேயே ஓடி வந்துடுவாங்க, மிஸ் நம்ம ஃப்ரைடே ப்ரேயர் பண்ணோம்ல, அவங்களுக்கு நல்லாயிட்டாங்க, அவங்க சண்டை போட்டவங்க சரியாயிட்டாங்க மிஸ் அப்படின்னு அந்த குழந்தைங்க அப்படி சந்தோஷமாக சொல்லும்போது நமக்கு இன்னும் உற்சாகம். நான் இன்னைக்கு விசுவாசத்தில் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, தாஸ் கூட சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கெல்லாம் இதுவும் ஒரு காரணம் தான் எனக்கு, குழந்தைகளுடைய உற்சாகம். சரியா? நீங்கள் எல்லாரும் இன்றைக்கி வந்தது எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம். ஆனால் அப்படியே உங்களுடைய இப்போ இனி எல்லாம் என்னென்ன பேச போகிறாங்களோ செய்கிறாங்களோ அதில் உங்களுடைய பங்களிப்பு, உங்களுடைய ஆதரவு எல்லாம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு எப்போவும் இருக்கணும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தான், ஒரு இவ்வளோண்டு பேர் தான் இருக்கணும். நான் கூட இன்றைக்கி நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு தான் எதிர்பார்த்தேன், ஆனால் கொஞ்சம்தான் இருக்காங்க. இன்னும் பழைய நம்ம அந்த 70s 80s இருந்த மக்களெல்லாம் ஒருத்தரையும் காணும். அவங்கெல்லாம் ஒரு 79 செட்டு அவங்க அப்படி தான் இருக்காங்க. அதனால் அடுத்தடுத்து நம்ம அவங்களையும் எல்லாத்தையும் காண்டாக்ட் பண்ணி நல்ல விதமாக இந்த
ஹையர் செகண்டரியும் நம்ம நல்ல விதமாக உருவாக்கணும். அதுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய ப்ரேயரில் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. சரியா? ப்ரேயர் வந்து எல்லா அதிசயங்களையும் செய்யும். ப்ரேயரால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில். இப்படி இருக்கிறத இப்படி மாற்றும். சூரியனையே இந்த பக்கம் நம்ம ஒதுக்கி வச்சிடலாம். அந்த மாதிரி தான் ப்ரேயர். அவ்வளோ ஒரு வல்லமை உண்டு. அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் கட்டாயம் ப்ரேயர் பண்ணுங்க. நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும். டெய்லி நான் ப்ரேயர் பண்ணேன். முதல்ல எல்லாம் ஃப்ரைடே மட்டும்தான் நான் என்னோடய பழைய பிள்ளைகளுக்கு, டீச்சர்ஸ்க்குன்னு எல்லாத்துக்கும் பண்ணுவேன். இப்போ எனக்கு டைம் இருக்கிறதுனால டெய்லி காலையில் நாங்கள் எல்லாருக்காகவும் அத்தனை குழந்தைகளையும் நினச்சி தான் நான் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு சிலர் பேர் மட்டும் மறக்குது, ஆனால் முகங்கள் எனக்கு அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த ஒரு அதாவது நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் புல்லுக்கும் பாய்ந்தும் புல் செழித்ததும் போல புல்லாகிய எனக்கும் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பளித்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே போல் இந்த நேரத்தில் நான் எல்லா எஃப்எம்எம் சிஸ்டர்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய நன்றியை நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அவங்களுடைய அவ்வளோ ஒரு பாரமான உழைப்பு, பாரமான ஒரு ஜெபம், அவங்களுடைய அந்த இதுதான் நமக்கு இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இப்படி நம்ம சந்தோஷமாக இப்படி இருக்கிறதுக்கான காரணம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள். Thank you so much, Miss, for recalling all your old memories and sharing all those beautiful memories you had with the school today with us, and for your bits and pieces of inspiration showered upon all of us here. Thank you, Miss. And finally, it's time to get back to our dear alumni, giving them these few prestigious moments to speak and share their memories of the past, and also to share their views about today's meet and about the upgradation of our school. So here we welcome you all friends to individually come up with your views or ideas and share your experiences, your success stories, or whatever you feel like regarding the school. We are waiting eagerly to hear from your friends. Your time starts now, and we invite Mr. Sriram, one of our students, old students, to kindly come forward and share his views and begin the discussion. St. Joseph's English Medium School. எனக்கு தமிழில் பேசுகிறதுக்கே பயமாக இருக்குது. ஏன்னா பல நாட்கள் இங்கிலீஷில் பேசலை அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் வீடு வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் போன நாட்கள்லாம் உண்டு. எத்தனையோ பள்ளிகளுக்கு இன்றைக்கி நாம் பேச போனாலும் நான் படித்த பள்ளியில் இன்றைக்கி நான் பேச வந்திருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மற்றற்ற மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. கரஸ்பாண்டன்ட், சுப்பீரியர் சிஸ்டர்ஸ், டீச்சர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அஃபீஷியல்ஸ், ஏன்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் நான் பேர் சொல்லி பழகக்கூடிய அளவு நான், ஏன்னா பான் பாட்டப் எல்லாமே சத்தியமங்கலம் தான், லிவிங் அட் சத்தியமங்கலம். சொல்லணுன்னா இன்றைக்கி என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரி மிஸ் மங்களா மிஸ் உட்காந்துருக்காங்க. என்னுடைய தமிழாசிரியர் அந்த இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த தேவர் மகன் படத்தில் சிவாஜி சொல்ற விதை நான் போட்டது அப்படின்னு, இங்கே இருக்கிற விதை பூரா சென்ட் ஜோசப் போட்டது. இட் இஸ் நாட் அ ஸ்கூல். நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், காத்தால 9 மணிக்கு ஸ்கூலுக்குள்ளே என்ட்ராச்சுன்னா சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் ஸ்கூலில் தான் இருக்கும். வீட்டுக்கு போனால் கொஞ்ச நேரம் டிவி அன்றைக்கெல்லாம் விளையாடிட்டு சாப்பிட்டு படுத்துருவோம். காலையில் இருந்துச்சுன்னா அவன் கஷ்டப்பட்டு போடுற யூனிஃபார்மு, கஷ்டப்பட்டு கொடுக்குற டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டு இங்கே தான் இருக்கான். இது ஸ்கூலில், இதுதான் நம்ம குடும்பம். நாம் வீட்டில் இருந்த காலத்தை விட ஸ்கூலில் இருந்த காலம் தான் ஜாஸ்தி, நண்பர்களோடு இருந்த காலம் தான் ஜாஸ்திங்கிறத இந்நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு ஒவ்வொருத்தரையா, ஏன்னா நான் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும். ஒவ்வொருத்தரையா நானும் ஜான்சன்லாம் டெய்லி மீட் பண்ணுறோம். நான் எந்த ஒரு பப்ளிக் மீட்டாக இருந்தாலும் தாஸ் இல்லாமல் நாங்கள் உட்கார்றதில்ல. பாலு பிரிண்டிங் இல்லாமல் ஒரு பத்திரிக்கை இல்லை. எங்களுடைய தமிழ் மிஸ்ஸு ஹேசில் மிஸ் இங்கிலீஷ் இல்லைனாலும் ஹேசில் மிஸ்ஸோட டாக்டர் இல்லாதான் இன்னைக்கு மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி. எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் தெரியல. கேசியும் நானும் கிளாஸ்மேட்ஸ். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதில் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனால சொல்கிறேன். என்னுடைய செட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறது தான் எஸ்ஆர்என் ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கிற சசிகுமார் என்னோட கிளாஸ்மேட். நானும் அவங்களாம் எல்கேஜிலேருந்து இங்கே படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் சாம் கமலேஷன் நானும் எல்கேஜிலேருந்து கிளாஸ்மேட்ஸ். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஹசீபுல்லா கான் அனஸ்தீஷியன் என்னோட கிளாஸ்மேட். சசி என்னோட கிளாஸ்மேட். மஞ்சுளா மிஸ்ஸுக்கும் ரிலேஷன், எனக்கும் எல்கேஜிலேருந்து கிளாஸ்மேட். மஞ்சுநாத் இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கா. அப்படி இந்த மாதிரி நான் இந்த ஸ்கூலில் படித்தவங்களை அடுக்கிட்டே போகலாம். எத்தனையோ பேர்களை இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எவ்வளோ தூரம் தெரியுங்கிறது தெரியல. ஏன் மிஸ் ஆச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டு 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும்
சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூல் தான். அதுக்கப்புறம் பொன் குழந்தைகளாக இருந்தால் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலும், பசங்களாக இருந்தால் பாய்ஸ் ஸ்கூல். இதுதான் நடைமுறையாக இருந்தது. சத்தியமங்கலம் சென்ட் ஜோசப் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் படிக்கிறதுனாலே ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ். மற்ற ஸ்கூல்லாம் சொல்லிக்கிற மாதிரியே கிடையாது. எங்கேயா படிக்கிற சென்ட் ஜோசப் என்ன ஒரு பொசிஷனில் இருந்தோம். இன்னைக்கு கால மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா ஸ்கூலுக்கும் போனோன்னே இனிமேல் அந்த பிரச்சனை இல்லை. எல்கேஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் +2 முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் போகிறது காலேஜுக்கோசரம் தான் வெளியில் போக வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு இந்த ஸ்கூலும் உயர்த்தப்பட்டது. நாமும் நம்மளுடைய வாரிசுகளை, நம்மளுடைய நண்பர்கள் நண்பர்களை எல்லாம் பழையபடி சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூலுக்கு வாங்க. ஏன்னா இங்கே அந்த ஒபீடியன்ஸ், அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, கல்ச்சர், படிப்பு அப்படி சர்வீஸ் அப்படின்னு அத்தனை வகையான உங்களுக்கு என்னோட கார்டு கொடுத்தா போகணும்னு நினைக்கிறேன். நான் சர்வீஸ் எல்லாம் பழகினது இங்கே தான். கண்டினியூங் ஆஸ் அ ரோட்டரி மெம்பர் ஃபார் த பாஸ்ட் 25 years. வி ஆர் டூயிங் ஃப்ரீ ஐ கேம்ப்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 20 years. இன்னும் சொல்லணும்னா ஜெய்சீலன் இருக்காரு, இருக்கிற பசங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க, எத்தனை பிளட் டொனேஷன் கேம்ப். ஃபோன் பண்ணால் பிளட் வேணும்னா சத்தியமங்கலத்தில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி எங்கேயுமே கிடையாது. அந்த தம்பிகள்லாம் எங்கள் மண்டபத்தில் பிளட் டொனேஷன் கொடுக்குற தம்பிகள்லாம் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு காமர்ஸும் இருக்கணும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் இருக்கணும், சயின்ஸும் இருக்கணும். ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு +1 +2க்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் போனாலோ பாய்ஸ் ஸ்கூலுக்கு போனாலோ உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் +1 +2ல் ஒரே ஒரு குரூப் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் தெரியும் தெரியல, சயின்ஸ் குரூப் மட்டும்தான் இருக்குது. காமர்ஸும் கொண்டு வரணும், வித் பயாலஜியும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சிஇஓ பிடி வரைக்கும் போய் பேசினது, அதை கொண்டு வர வச்சது நான் தான். இந்த இடத்துல பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் பயாலஜி குரூப் வரப்போகுது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஆடிட்டராகவோ அட்வொகேட்டோ ஆகணும்னா காமர்ஸ் குரூப் படித்தா தான் ஆக முடியும். பயாலஜி குரூப் இருந்தால் தான் டாக்டர் ஆக முடியும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தால் இன்ஜினியர் ஆகிடலாம். சிஸ்டர்ஸில் எனக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுத்தவங்க நான் சொல்லி கொடுத்ததுலேயே பேசணுங்கிறதில்ல. இன் ஃப்யூச்சரில் மாணவர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் இந்த மாதிரி எல்லா வகையான வகுப்புகளும் இருந்தால் தான் மாணவிகள் பயன்பெற முடியும். நான் பேசுகிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் பேசிகிட்டே போகலாம். நிறையா பேர் இன்னும் பேச வேண்டியிருக்கு. தே ஹாவ் டு ஷேர் தேர் மெமரிஸ். எனிவே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். தேங்கிங் ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மை சிஸ்டர்ஸ். என்னை பேச வைத்த என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள், என்னை வளர்த்து விட்ட மாணவர்கள், சக நண்பர்கள், என்னுடைய பெற்ற தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். And our alumni group, dear alumni, you are invited here to share your views today. So we call upon Mr. Jaysheelan and Mrs. Sita Lakshmi to come and join here for the discussion. And school managements அனைவருக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன். ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் அப்படியே ஏன் இந்த ஸ்கூல் அப்கிரேடு பண்ணினாங்க அப்படிங்கிறது. அதனோட கஷ்டத்தை நிறைய அனுபவிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் இந்த ஸ்கூலில் படித்து அனுபவிச்சதில்லை, என் பொண்ணு இந்த ஸ்கூலில் படித்து அனுபவிச்சிருக்கான். இந்த ஸ்கூல் விட்டு வெளியில் போனதுக்கப்புறம் தான் இதனுடைய குவாலிட்டி அப்பா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா 10th வரைக்கும் ஒரு பட்டாம்பூச்சி தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சரை டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ்ஸு நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும். நம்மளுக்கு பேஸ்மெண்ட்டும் ஓகே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அதே மாதிரி பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ எங்கள் பொண்ணு அதை அந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறி வைக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்கூலில் அவ்வளோ குவாலிட்டி இருந்துச்சு, ஒரு நீட்னஸ் இருந்துச்சு, டிசிப்ளின்ஸ் இருந்துச்சு. மற்ற நான் போன ஸ்கூலில் அதெல்லாம் எதுவுமே எதிர்பார்க்க முடியலப்பா அப்படின்னாங்க. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா எல்கேஜியிலேருந்து 10th வரைக்கும் இங்கே ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்னென்னா சோசியல் இங்கே ரொம்ப ஃப்ராங்காக இருப்பாங்க, ஆனால் நல்லா படிப்பாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கும். என் பொண்ணுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதமாக நான் நினைக்கலாம். அவளுடைய அனுபவத்தை சொன்னது தான் நான் இப்போ இங்கே மைக்கில் சொல்கிறேன். பொண்ணுக்கு லீவ் இல்லாதனால நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன். அதனால தான் நாங்கள் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு பொண்ணு இங்கே 8th படிக்கையிலேருந்தே ட்ரை பண்ணோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேரண்ட்ஸுகளே அதாவது மற்ற ஸ்கூலுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். மற்ற எல்லா பிரைவேட் ஸ்கூல்லையும் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் தான் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இண்டிவிஜுவல். காரணம் என்னன்னா அவங்களுடைய வளர்ச்சி அவங்களுக்கு தேவை அப்படி. ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு வித்தியாசமாக நடந்திருக்கு, அது எங்கேயுமே நடந்தது இல்லை. அது உங்களுக்கு தெரியுமா ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்ம ஸ்கூலில் மட்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நடந்திருக்கு, எந்த ஸ்கூல்லையுமே அது நடக்கல. ஏன்னா நம்ம ஸ்கூலில் மட்டும்தான்
எங்களை மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து அப்கிரேடு பண்ணுங்க நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலை அப்படின்னு வாண்டடாக நாங்கள் சொல்லி அதில் வந்து சிஸ்டர்ஸு கிட்ட வந்து நாங்கள் ப்ராமிஸ் கொடுத்து, ஏன்னா ஹையர் செகண்டரி கொண்டுட்டு போகும்போது நிறையா விதமான ப்ராப்ளம்ஸுங்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டியது வரும் அப்படின்னு எவ்வளவோ நிறைய காரணங்களை சொன்னாங்க. அதுகளுக்கு எல்லாமே நாங்கள் அந்தந்த டைமில் பதில் கொடுத்தோம். பதில் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள புரிய வச்சு நாங்கள் ப்ராமிஸ் கொடுத்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளை நம்பி. கண்டிப்பாக ஹையர் செகண்டரி வந்தால் நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இதே மாதிரி தான் ஒழுக்கமாக இருப்பாங்க. நீங்கள் மற்ற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு பெரிய ஸ்டூடெண்ட்டு மாதிரி நினைக்க வேண்டாம், அதுக்கு நாங்கள் ஷூர் அப்படின்னோம். கரெக்டாக அதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் வர ஸ்டேஜில் கோவிடு ஒரு 3 years பேக். பட் இருந்தாலும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தோம். ப்ரொவன்சியலில் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இஓ ஆஃபீஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஷாக் நியூஸ் என்ன அப்படின்னதுன்னா, இஓ கிட்ட இப்போ இங்கே நம்ம ப்ரொவன்சியலில் எல்லா பக்கமும் பர்மிஷன் வாங்கியாச்சு. பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நாங்கள் நிறையா பேர்த்துக்கிட்ட ஷைன் வாங்கி பேரண்ட்ஸுகளை உங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்குற அப்கிரேட் பண்ணிங்கன்ட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இஓ ஆஃபீஸ்லேயே நாங்களும் மறுபடியும் போகிறோம். அவர் அங்கே சொல்கிறார், எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர், உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் தடையே இல்லையே, சூப்பரான வெல்விஷன் ஸ்கூலாச்சே, ஹையர் செகண்டரிக்கு உண்டான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது, ஒரு காலேஜுக்கு உண்டான ஒரு லேப் ஃபெசிலிட்டியே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, அந்த மாதிரி எந்த ஸ்கூல்லையுமே இல்லை, நான் பார்த்துருக்குறேன், நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் அதை பண்ணுங்க, சீக்கிரம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற போது எனக்கே ஸ்டன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கல இல்லையா, எனக்கு லேப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதுல்ல. அவர் ஈவோ இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்திருப்பார் இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு ஸ்கூல் 2 ஸ்கூல் பார்க்கல, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலும் பார்த்துருக்காரு, ஆல் ஓவர் ப்ரைவேட் ஸ்கூலும் பார்த்துருக்கார். அப்போ வந்து எங்ககிட்ட ஒரு பேரண்ட்டுக்கிட்ட அவர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற போது, அப்போ இந்த ஸ்கூலுடைய குவாலிட்டி கவர்மெண்ட் சைட்லேயே எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற போது இன்னும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை வந்தது. சிஸ்டர்கிட்ட மறுபடியும் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம். மறுபடியும் சிஸ்டர் மேலே அப்ரோச் பண்ணி இந்த அளவுக்கு எல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு நம்ம சிஸ்டர்ஸு மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தா ஒரு பொறாமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10th வரைக்கும் எங்களை விட்டுட்டு +1 +2க்கு எங்களை கொண்டு போய் வேறு வகை தலை வச்சிட்டிங்களா, அப்போவே கொண்டு வரலாமில்லன்னு. வேறு வழி இல்லை, எந்தெந்த நேரத்தில் எப்படி நடக்கணுமோ அது அந்தந்த நேரத்தில் தான் நடக்கும். உங்களுடைய இன்றைக்கி உண்டான எல்லா நல்ல விஷயங்களை சூப்பராக கலந்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நீங்கள் உங்களுடைய செட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்ததுன்னா இன்னும் அந்த பழைய நினைவுகளெல்லாம் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். மிஸ்ஸுக்கிட்ட அடி வாங்கினது, ஸ்கூலில் விட்டு ஓடினது, விசில் அடித்தா அந்த பக்கம் ஓடுறது, லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது, இன்னும் நிறைய நினைவுகள் இருக்கும் இல்லையா. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு செட்லேயும் 2 பேர் 3 பேர் தான் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்கு. அடுத்த அலுமினி மீட்டிங்கில் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் ஒரு பேரண்ட் ஆகிய நாங்கள். ஏன்னா உங்களுடைய குவாலிட்டியை வச்சு பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கூலை வந்து அப்கிரேடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா நீங்கள் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு கிரேட் மார்க் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு வெரி வெரி தேங்க்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட். இதனுடைய உழைப்பினுடைய ஒரு சுருக்கமான விஷயத்தை மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டோம். இந்த ஸ்கூல் ஏன் இந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு வரணும்னு டிஃப்ரென்ஸையும் சொல்லிட்டோம். இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நாங்கள் வந்து ப்ராமிஸும் பண்ணியிருக்கோம், நல்லா வருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்னு. அதனால் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆகிய நீங்கள் வெளியில் போய் என்ன கஷ்டப்பட்டீங்கிறத இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லி இன்னும் இந்த ஸ்கூலை வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பை தர வேண்டிக்கிறோம் அதை பேரண்ட்ஸ். அதுக்கு நான் ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sister, for giving opportunity to attend this function. See, while sister asked somebody that ex-students, one young lady told, I learned self-discipline. Yeah, I really appreciate you. Some of them, they are fear in public to express their words, but really appreciate you. Because the self-discipline, what we learn, wherever in the world, with the self-discipline, we can live peacefully and dignitely. And sister, we are here for you. You need not to worry. We can construct the building. Need not to worry. Whatever you need a technical this one, you call me any day. Till tomorrow I will be here. You call me any day. I will fix the program, then I will come. You tell me then, because first what we design is 1+2 actually. G+2 actually. So we have the design part, everything. So here in Sathi, our Chinnasamy engineer only did everything. So we got all the approval and everything. You need not worry for that. So whenever you call me. I will come and I'll serve you. Thank you. Good afternoon, sister. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நிறைய சொல்ல இருக்குது. ஸ்கூலை பற்றி மட்டும் சொல்லணுன்னு தான் வந்திருக்கேன்.
ஆனால் ஸ்கூல் இவ்வளோ தூரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு முழுக்க காரணம் டீச்சர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் தான். மறுபடியும் இங்கே வந்து நிற்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மனசுக்கு இங்கே நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன். என் பொண்ணு இங்கே 10th வரைக்கும் படித்தா. லாஸ்ட் இயர் வந்து நாங்கள் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சிபிஎஸ்சியில் கொண்டு போய் என் பொண்ணை சேர்த்துனோம். இந்த 7 மந்த்தாக அவளுக்கு வந்து ஸ்கூல் செட் ஆகலை, பிடிக்கல. இருந்தாலும் சிபிஎஸ்சியில் மாறினதால் அவளுக்கு என்னென்னா செகண்ட் பிளேஸாகவே வந்துட்டுருக்குறா. அது ஒரு இது இருந்தாலும் ஸ்கூலில் நிறையா காம்படிஷன் இருக்குது. இந்த காம்படிஷனில் வந்து டெய்லியும் வந்து இந்த வேர்ட் ஆஃப் தி டேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இங்கிலீஷ் இதுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து என் பொண்ணு வந்து லாஸ்ட் வீக் நடந்த இதில் வந்து 13 out of 13 வாங்கிட்டா. அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அது அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அப்போ இதில் வந்து நிறையா கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தது. இதை நேற்று நான் ஜெய்சலன் சார்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னேன். சார், இந்த இங்கிலீஷ் வந்து சிபிஎஸ்சியில் என் பொண்ணு படித்தனால வரல, போட்ட விதை சென்ட் ஜோசப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்லிக்கிட்டேன். ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே எப்படி நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஸ்கூல் வந்து சாதாரணமாக மற்ற ஸ்கூலோட நிறைய ஸ்கூல் நான் பார்த்துட்டேன். ஒரு டீச்சராகவும் பார்த்துட்டேன், ஒரு பேரண்ட்டாகவும் பார்த்துட்டேன். எவ்வளோ நான் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு தெரியும். ஒரு 11th ஸ்டாண்டர்ட் கிடைக்காம என் 2 பிள்ளைங்களுக்கும் நான் வெளியே போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இப்போ நான் ரொம்ப எனக்கு கிடைக்கலனாலும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக நினச்சிக்கிறேன். என் பிள்ளைங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது, அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். ஜோஸ்பின் சிஸ்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஏன்னா அவங்க வந்து இதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்டேட்டஸில் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க வைக்கிறது தேங்க்யூ காட். ஏன்னா இத்தனை நாள் நான் அவங்கள்ட்ட அந்த மாதிரி பார்க்கல. ஏன்னா இந்த ஹையர் செகண்டரிக்காக அவங்க வந்து ரொம்ப அதை ஃபீல் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்ற ஒரு இது, அவங்க ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் இருந்துட்டு போனாலும் அடுத்த தலைமுறைக்கு அது கிடைக்கணுன்றதுல அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும். எட்வர்டை பற்றி நல்லா எல்லாருக்குமே தெரியும். அவன் இன்னைக்கு எப்படி இருந்தான் அப்படின்றது வந்து 5 வருஷம் 6 வருஷம் கழித்து படித்ததை தமிழ் மிஸ்ஸு சுஜாதா மிஸ் சீதாலட்சுமி மிஸ் கேட்கும் போது சொல்கிறான். ப்ரோக்ரஸ் கார்டு என் பொண்ணுக்கு வாங்க வரும்போது, எட்வர்டு உன் தங்கச்சி இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கா, நான் அன்றைக்கி மிஸ் அவன்கிட்ட கேட்காதீங்க, அவனுக்கு தெரியாது, தமிழ் தெரியாதுன்னா. அப்போ மிஸ்ஸு சொன்னாங்க, நீங்கள் அமைதியாக இருங்க, அவன் சொல்லுவான் அப்படின்னாங்க. என்னடா நேர் அப்படின்னா அவன் ஆன்சர் சொன்னோன்னே எனக்கு அப்படியே ஆடி போயிட்டேன். 6 வருஷம் முன்னாடி படித்ததை சொன்னானேன்னா அப்போ அவங்க எப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, அது எந்த அளவுக்கு அவன் மனசில் போய் ரீச் ஆச்சுன்னு. சோபா மிஸ், ஒவ்வொரு மிஸ்ஸு, ஃப்ளாரன்ஸ் மிஸ் என் பொண்ணை சென்டம் வாங்க வச்சாங்க. அக்கா நான் வாங்கி காமிக்கிறேன். அலோசியஸ் சார் எல்லாம் டெய்லியும் 3 மணிக்கு என் பிள்ளையை எழுப்பிடுவாங்க. எந்த ஸ்கூல்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இருக்காது. சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் தான் செகண்ட் வந்தாலே தவிர, இருந்தாலும் எனக்கு ஹாப்பி தான். இந்த அளவுக்கு என் பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்ததுக்கு கடவுள் நிறைய ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறாரு. இந்த பில்டிங்கை சுற்றியும் இவ்வளோ தூரம் கழித்து, இவ்வளோ நாள் கழித்து இந்த இடத்துல ஆண்டவர் கிருபையோடு தான் இந்த ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி தொடங்குது. ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நான் இங்கே வந்து எனக்கு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்கு தேங்க்யூ சிஸ்டர், தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன், தேங்க்யூ. Good afternoon everyone. Kind attention please. எல்லா சீட்டுக்கு வரீங்களா ப்ளீஸ்? Boys, girls, get back to seat please. Thank you. Much appreciated. That's beautiful. That's beautiful. Good morning everyone. My name is Madan. I am from the great city called Karatur. It's just next to SATHYAMANGALAM. Born and raised. I'd like to take this opportunity to thank you for this great school, St.Joseph'S English Medium School, also called convent during those days. And I had to, at this moment, I'm very emotional. And I have to say I'm a proud product of this school. Who I am, excuse me, I'm very emotional today. Who am I and what am I is today because of the school. I had a great foundation from this school. And I thank you all these great people sitting here, all the correspondents, teachers, staffs. And at this moment I want to remember and recall all the beautiful teachers who taught us the love and truth.
to mention the special names: Rita Miss, Hazel Miss, Lily Miss, Sophia sister, Anna Maria sister, Yara, Irene Miss, Roslyn Miss. You have to so he is my very dearmost, since kindergarten, and she's also my dearmost. We all, from the same grade, and I'm very happy and proud to stand in this stage at this moment. And I'm seeing her from kindergarten. Okay, now Lily Miss is changed to converted into sister. So here you go, Lily's sister. Anyways, so I'm happy to see, it started as an elementary school. Primary school, then grown into middle school, and now it's gone into an higher secondary. So great, and I want to take this moment again to thank all these great people. They invested on us with no expectation, and we grew, and we're still growing. And my sincere gratitude for all the efforts that you guys put on us with no expectation. Thank you so very much. Let me take the stage. My respectable teachers, I'm working as a teacher in government school, and I'm getting 54 now. And everyone, when I go for a meeting, they'll ask, how your pronunciation is very good. And I will say, and this is my base, and I studied in St. Joseph's Convent. Everyone appreciates me. I'm very proud and privileged to be here, and this is my base. Thank God for everything you have given me in my life as a teacher, and I'm working as a teacher now. This is my base. I feel so proud to be here, and I'm so emotional. Words are not coming, especially to upgrade this. நீங்கள் வரலைன்னா நாங்கள் பெயர் சொல்லி அழைப்போம், அதுக்கும் தயாராக இருந்துக்குங்க. And we reminded of the the reminiscence of this school here. I studied right from LKG till my 10th grade, and that really impacted my life in the long run. So I am now working in a futuristic company, but all the values that I learned here, all the basics that I learned here, it's still helping me out to stand out, especially in the corporate world, because I can easily identify with everyone that I'm standing out because of my ideas. And these ideas are right from the beginning, from where I started in LKG. To be very honest, education is not confined to the pages, but it is limitless. The sky is the limit, they say. To attain that limit, we need to have wings, and for me personally, those wings are given by the school. And I'm really thankful, and I'm really excited to see my teachers here. I've not seen them over the years, but I'm very glad to see them. So thank you for this very precious opportunity. Thank you very much. டே ஃபுல்லாக பேசிக்கிட்டே போகலாம். அவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்குது. எல்கேஜிலேருந்து இங்கே தான் படித்தோம். நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இங்கே நிறையா மரம் இருந்தது, அதை தான் மிஸ் பண்ணுறேன். சின்ன வயசில் இருக்கப்பெல்லாம் எல்கேஜி படிக்கிறப்பெல்லாம் போய் இதை கதையெல்லாம் பேசுவோம். மரம் பேசுமாலாம், இங்கே மரம் இருக்கும், ஃபுல்லாக மரம் இருந்தது, அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறேன். ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு என்னென்னா, இந்த மரம் ஒரு ஐ திங்க் செஞ்சுரி ஓல்ட் ட்ரீ. ஒரு 62 இயர்ஸாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மெமரிஸும் கதையும் கேட்டிருக்கோம். அதை மட்டும் வெட்டாதீங்க. நம்ம ஸ்கூல் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ்னால் எல்லாமே அது ஒரு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன். எல்லாமே ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் அவங்க ஒரு ஒர்க்காக தான் பார்க்குறாங்க. நான் நிறைய பிளேசஸ் போயிருக்கேன், ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். லவ் அண்ட் கேர் அதிகமாக இருக்கும். சில மெமரிஸை சொல்லணுன்னா, இங்கே விளாட்றப்ப எனக்கு ஒரு டைம் காலில் அடிபட்டுருச்சு, ஃபுல்லாக மட் அண்ட் பிளட். ஆஃபீஸ் ரூமில் சிஸ்டர் இருந்தாங்க, சிஸ்டர் பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அவங்க மட்டும்தான் இருந்தாங்க அந்த பீரியடில். என்னை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க சாரீலாம் அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக பிளட் ஆகிடுச்சு. அவங்க ஹேண்ட்ஸ்லேயே கழுவி விட்டு உட்காந்து கட்டெல்லாம் போட்டு விட்டாங்க. நான் உட்காந்து சிஸ்டரையே பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த மெமரி இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் முதல்ல அங்கே குருவி இருக்கும், இங்கே ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கும், ஷோபா மிஸ் தான் பார்த்துப்பாங்க அதெல்லாம். அப்புறம் டீச்சர்ஸ்லாம் அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனாக பார்த்துருந்தாங்கன்னா வெல் பெய்டு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது, அங்கே போயிருக்கலாம். இங்கே மற்ற இதை விட ஃபீஸும் கம்மி தான், பேயிங்கும் கம்மி தான். ஆனாலும் இங்கே இருக்கவங்கள பேஷன், நான் டீச் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு டீச் பண்ணுறப்ப இருந்த டீச்சர்ஸ்லாம் அப்படி தான் இருந்தாங்க. இது என் பேஷன், நான் டீச் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன். ஏன்னா மேரி மிஸ் எனக்கு டீச் பண்ணியிருக்காங்க,
தமிழ் சீதாலட்சுமி மிஸ் எனக்கு தமிழ் டீச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னோடய ஃபேவரட் மிஸ் ஷோபா மிஸ் இங்கிலீஷ் டீச் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ. அவ்வளோதான். My name is Dreamt, 2014 batch. As Subhash mentioned, I'm also so blessed to be taught from Mary Miss and Mangala Miss and other teachers too. Apart from education, I do have an emotional connect towards the school and staffs here. Let me tell an example. One day ஒரு நாள் நான் லஞ்ச் கொண்டு வர மறந்துட்டேன். அண்டு ஐ வாஸ் சிட்டிங் அட் தட் பிளேஸ் அண்டு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த சிஸ்டர்ஸ் நேம் Marilu sister. She asked me, why are you sitting here? And I told that I forgot my lunch, and she took inside a convent, and she used to give me lunch and all. And and I used to thank all my teachers here, Shobha Miss, Florence Miss, Seethalakshmi Miss and all, everyone. இப்போ நான் என் லைஃப்பில் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா that is because of all the teachers. இங்கே இருந்த வரைக்கும் நான் அவ்வளோக்கா நல்லா படிக்கலை. பட் after from here, life thoughts, what is life, and I started learning, and now I'm happy to tell that I'm now in a good position. நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. இங்கே இருக்க மரத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் டெய்லியும் காலையில். அண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஸ் மாஸ்டரோட கைடன்ஸில் நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லாம் போயிருக்கோம் கொக்கோவில். டு டெல் ஒன் திங், மை சிஸ்டர் ஷீ ஸ்டடிட் எல்கேஜி டு 5th ஹியர். அப்போது அவ்வளோதான், 5th வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு. ஷீ ஸ்டடிட். மை எல்டர் பிரதர் ஆல்சோ ஸ்டடிட் till 10th ஹியர். அது 10th வரைக்கும் இருந்துச்சு. 10th வரைக்கும் இங்கே படித்தோம். அப்புறம் நான் எல்கேஜி டு 10th, மறுபடியும் மை பிரதர் எல்கேஜி டு 10th. இங்கே 12th இல்லாததுனால தான் நாங்கள் வெளியே போனோம். இல்லைன்னா மறுபடியும் நாங்கள் இங்கே தான் இருந்திருப்போம். இட்ஸ் ஹாப்பி டு நோ தட் our school is being upgraded. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூல் மார்னிங் சார் சொன்ன மாதிரி காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இங்கே தான் இருப்போம். ஈவினிங் கொஞ்சம் நேரம் தான் வீட்டில் இருப்போம்னு சொல்லியிருந்தார். பட் ஈவினிங் கொஞ்சம் நேரம் கூட நான் மேரி மிஸ் டியூஷன்லாம் போயிருக்கேன். தேங்க்யூ. எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பாக சொல்கிறோம். அதாவது நீங்கள் இப்போ அலுமினி மீட்டில் நம்ம எல்லாருமே மீட் பண்ணியிருக்கோம். தொடர்ந்து நம்மளோட சந்திப்புகள் நிகழணும். நம்மளோட பள்ளிகளில் எல்லா இடங்கள்லையுமே நம்ம மீண்டும் சந்திக்கணும். அதனால் நீங்கள் ஒரு குழுவாக இணைஞ்சு உங்களுக்குள்ளார யாரோ ஒருவரை நீங்கள் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து அதற்குரிய உறுப்பினர்கள், செயலாளர் எல்லாமே பண்ணி நீங்கள் அதை அப்படியே கொண்டு போனால் நல்லாயிருக்கும். நாங்களாம் எதிர்பார்க்குறோம். நல்லாயிருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு பேட்சஸ் அப்படியே போட்டு பண்ணிங்கன்னா இன்னும் இதை விட சூப்பராக இருக்கும். வராத உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சாரெல்லாம் 78 அப்படிங்கிறப்போ நமக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. நீங்களாம் யாருமே இருந்திருக்க மாட்டீங்க, நாங்களே இல்லை. அப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நமக்கு அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் கேட்குறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இனி வர அடுத்த தலைமுறைகளும் நீங்கள் சென்ட் ஜோசஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும். தொடர்ந்து அவங்க அதுலேயும் வளம் வரலாம். அதனால் நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக ஜாயின் ஆகிறதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன டிஸ்கஸ் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற சீனியர்ஸுக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் எல்லாருமே உறுப்பினர் அலுமினிக்கு. இப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கமிட்டி மாதிரி உருவாக்கிக்கிட்டோன்னா அந்த கமிட்டி ஒரு சில அது ஒரு கோர் கமிட்டி மாதிரி உருவாக்கிக்கிட்டோன்னா அந்த கமிட்டி மூலமாக நம்ம எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தலாம். அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா எடுக்கலாம். சமூகத்தில் நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா எடுக்கலாம். சமுதாயத்தில் இல்லை ஸ்கூலில் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும்னா நடத்தலாம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாது இல்லையா? அதுக்காக தான் டீச்சர் கேட்குறாங்க. யாராவது உங்களுக்கு யாருக்கு இதில் ஈடுபாடு இருக்கோ நீங்கள் முன்னாடி வந்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கிக்கலாம். ஒரு சின்ன கமிட்டி, ஒரு 8 பேரோ 10 பேரோ. ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒருத்தர். ஹலோ ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். 36 பேட்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு பேட்ச் வச்சுருக்கோம். எங்கள் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கேயும் கோயட்ஸு தான். இப்போ எல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேட் ஆகிட்டு இருக்கும். +1 +2 நான் இங்கே பாய்ஸ் ஸ்கூல் அரசினர் மேல்நிலைப்பள்ளின்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் அது ஒரு குரூப்
ஆனால் இதில் வந்து சீனியர் ஜூனியர் எல்லாருமே இருப்போம். இப்போ இன்றைக்கி அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் அப்படிங்கிற போது பார்த்ததுன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கம்யூனிகேட் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சது. பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்குலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இணைக்க முடிஞ்சது. இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னதுன்னா, நான் வந்து ரோட்டரியில் வந்து செக்ரட்டரியாக இருந்தேன், ரோட்டரி கிளப்பில். அதனோட பெனிஃபிட் நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஜாப் வந்து வெளியில் இருக்கலாம், அப்ராடில் இருக்கலாம், எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்றதுனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சர்க்கிளில் உங்களுக்கு இருப்பாங்க, கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. ஒரு சீனியர் ஃப்ரெண்டோ அல்லது ஜூனியர் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அல்லது உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அல்லது உங்கள் செட்டை யாரோ ஒருத்தர் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி ஹெல்ப்பு சப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்கும். நீங்கள் இதில் வந்து ஒரே ஒரு மைண்டோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டாம். இதில் வந்து எல்லா சப்போர்ட்ஸும் இருக்குது. பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னதுனா பிஸ்னஸ் சப்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அதாவது வளர்ச்சிக்கு உண்டான எல்லா ஹெல்ப்பும் கிடைக்கும். நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் ஒரு கமிட்டிஸாக சேர்ந்து நல்லா செயல்படுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். நான் வந்து ஜெயவர்ஷினி இங்கே படித்தாங்க, என்னோட பொண்ணு, அவங்களோட பேரண்ட். ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் அ ப்ரொஃபஸர் இன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், ஜான்சன் சாரோட ஒய்ஃப். நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 விஷயத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக வாலண்டியராக மைக் வாங்கிக்கிட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் அ ப்ரொஃபஸர் இன் அவர் காலேஜ். வி ஹாவ் அலுமினி மீட். அலுமினி மீட் இருக்கும், அலுமினி அசோசியேஷன் இருக்கும். அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு 2 வார்த்தை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஐ டுக் திஸ் மைக். என்னென்னா அலுமினி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய பேக் போன்ஸ் தான் யாருன்னா அலுமினிஸ். ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபினான்ஷியலாக தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. ஏன்னா நீங்கள்லாம் இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வெளியில் போய் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு போயிருப்பீங்க, இல்லை ஒரு நல்ல காலேஜில் ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போவீங்க, ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கு அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நீங்கள் ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சதுன்னா யூ கேன் கம் டு ஸ்கூல் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் தேர். நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஐடியில் படிக்கலாம், இல்லை ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க உள்ளே போகிறதுக்கு, என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும். ஏன்னா 11th 12th இங்கே இப்போ கொண்டு வர போகிறாங்க. நிறைய ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் போய் மீட் பண்ணப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதை பற்றி பேசிக் நாலேஜே இல்லை. என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும், எப்படி படித்தா பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் போய் படிக்கலாம், நல்ல கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆகலாம், இதை பற்றியெல்லாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஏன்னா பிகாஸ் யுவர் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங், யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் த பெஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற நீங்கள் வந்து அலுமினிஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் 11th 12th கொண்டு வரும்போது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஏன்னா டீச்சர்ஸாக நாங்கள் சொல்கிறத விட நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது சீக்கிரம் ரீச் ஆகும். ஏன்னா ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ் நாங்கள் டெய்லி எங்களை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. நாங்கள் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்போ ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க, இந்த காதில் கூட வாங்க மாட்டோம். ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டெப் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து நிறைய விஷயம் புரியும். நம்ம ஸ்கூலில் நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலை அப்படின்னு அந்த விஷயத்த நீங்கள் இங்கே வந்து சொல்லலாம். ஆஸ் அ அலுமினி யூ ஹாவ் தி ஹேண்ட்ஸ் டு டாக் ஹியர். அதனால நீங்கள் ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஹெசிடேட்டே பண்ண வேண்டாம். இது வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்காக. இங்கே நிறைய பேர் பேசுனீங்க, நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லையேன்னு ஃபீல் பண்ண வச்சிங்க. Really, I am saying to my bottom of the heart, I am saying I am not alumni for this school. நான் வந்து சாரூரில் படித்தேன், அப்போ இந்த ஸ்கூல் இருந்தது. ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கணுங்கிற அந்த இது எங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்னை இங்கே சேர்த்துல என்னை அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துனாங்க. ஸோ ஐ மிஸ் திஸ் ஸ்கூல். நான் வந்து என்னோட குழந்தைங்க இங்கே படிக்கும்போது இந்த ஸ்கூலோட டிசிப்ளின், இந்த ஸ்கூலில் கொடுத்த அந்த வேல்யூஸ், அதை வந்து நான் என் குழந்தைங்க மூலமாக நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். இங்கே டீச்சர்ஸ் கொடுத்த கமிட்மெண்ட், அந்த இன்வால்மெண்ட், ஒரு குழந்தையும் கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்ட அந்த ஸ்ட்ரெயின். ஏன்னா வேறு ஸ்கூல் போகும்போது அவங்களால கோப்பப் பண்ண முடியல. ஐ ரியலி ஸ்பீக். ஏன்னா நான் வந்து சும்மா ஏதோ முகஸ்துதிக்காக இந்த ஸ்கூலில் ரொம்ப பெருமையாக பேசணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை. திஸ் இஸ் ட்ரூத். ஏன்னா என்னோட குழந்தைங்க இங்கே படிச்சுட்டு வேறு ஸ்கூல் போகும்போது தே ஃபெல்ட் வெரி பேட். அந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்க அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. எல்லாரும் அதை ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் போய் செட் ஆகி அந்த ஸ்கூலோட அந்த டீச்சர்ஸோட பழகிறதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் டைம். ஏன்னா சென்ட் ஜோசப்ஸ் அந்த அளவுக்கு வந்து சீட்ஸை வந்து ஸ்ட்ராங்காக சர்வ் பண்ணுறாங்க. டீச்சர்ஸ் அந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்க. அந்த பழைய டீச்சர்ஸ் இல்லைங்கிற அந்த ஃபீலை வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ புதுசாக வர ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் திரும்ப இதே ஸ்கூலில் படிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா யூ பீப்புள் ஓன். ஏன்னா அந்த டீச்சர்ஸ், அன்னைக்கு இருந்த சிஸ்டர்ஸ்,
இன்னைக்கு அந்த மேலே இருக்கிற டாப் ப்ரியாரிட்டியில் இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் அவங்க கொடுக்குற வேல்யூஸ் கண்டிப்பாக எங்கே போனாலும் கிடைக்காதுங்க. நான் அரவுண்ட் 1 இயருக்கு 15 to 20 ஸ்கூல்ஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணுறேன், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு. ஸோ ஐ நோ வாட் இஸ் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆஃப்டர் கொரோனா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆட்டிடியூட் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ இந்த அலுமினிங்கிறது இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன். இது தேவை, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் கண்டிப்பாக வேணும். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ அலுமினிஸாக அங்கே நிற்கிறவங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு இது ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற இங்கே வர்ற குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல கண்டிப்பாக, இல்லைங்களா? உங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி அலுமினிஸ் முன்னாடி இருந்திருந்தாங்கன்னா நிறைய விஷயம் உங்கள் நாலேஜுக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வெளியில் போனால் சொசைட்டி இவ்வளோ ஒரு மோசமான சொசைட்டியை நீங்கள் மீட் பண்ணணும். இந்த சொசைட்டியில் நீங்கள் எப்படி வளரணும், வேல்யூஸ் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு அலுமினிஸ் இல்லை. பட் யூ பீப்புள் ஆர் தேர். நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் உங்களால் ஃபினான்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் நாட் அ திங் ஆஸ் அன் அலுமினி. அது ஒரு மேட்ரே கிடையாது. ஃபினான்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன் தான் அலுமினி மீட்டுங்கிறது இல்லை. உங்கள் வேல்யூஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம், நீங்கள் கஷ்டப்பட்டதை சொல்லுங்கள். ஏன்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஈஸியாக படித்தோன்னே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பிளேஸ் ஆயிடலாம், டாக்டர் ஆயிடலாம், இன்ஜினியரிங், இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டியே இல்லை. கஷ்டம், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது. அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு படிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியும். ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அலுமினிஸ் ஆர் தி பேக் போன்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன். நீங்கள் நினச்சா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எந்த லெவலில் வேணாலும் கொண்டு போகலாம், எந்த லெவல் வேணாலும். நான் சொல்கிறது போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஸோ யூ பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்துட்டீங்க. இந்த பொசிஷனுக்கு வரதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம். நாங்கள் இங்கேருந்து வெளியில் போனதுக்கப்புறம் நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம், பட் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் தி சீட்ஸ். நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த வேல்யூஸ் எல்லாரும் அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்க. பட் அதையும் இன்னும் சொல்லுங்க, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க திரும்ப திரும்ப உங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற அந்த சில்ட்ரனுக்கு நிறைய விஷயத்த சொல்லுங்க. சொசைட்டில நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க. எத்தனையோ பேருக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்லை. உங்களுக்கே தெரியும், இந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச எத்தனையோ பேருக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம், எத்தனையோ பேர் ஃபினான்ஷியலா கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கலாம், எத்தனையோ பேருக்கு எந்த வழியில போய் படிக்கணும்னு தெரியாம இருக்கலாம், இங்க ஃபீஸ் கட்ட முடியாம ட்ராப் ஆகி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்கலாம். அவங்கள எல்லாத்தையும் ரீயூனியன் பண்ணுங்க, நீங்க பேசுங்க. பேசி இது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கமிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணி உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரூ எஜுகேஷன் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வேற லெவலில் இருக்கணும். எங்கள் காலேஜுக்கு வரமாட்டாங்களா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு கொண்டு போங்க. யூ வில் டூ, ஐ திங்க். எஸ், தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் பேசுகிறது கேட்குதா? தேங்க்யூ. இவங்க சொன்னாங்க, ஷி வாஸ் ஆக்சுவலி ரைட். 1999 ஐ கெஸ் ஆர் 2000 அப்போ என்னோடய அப்பா இங்கே இந்த ஸ்கூலில் என்னை சேர்க்கணும்னு நினச்சாரு. என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே யாருமே அதிகமாக படித்தவங்க இல்லை, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வேர் ஃப்ரம் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ். பட் என்னோடய அப்பாவுக்கு அவரோட பையன் கண்டிப்பாக ஹீ ஷுட் பி டூயிங் ஸ்கூலிங் என்னென்ன இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்றத அவரோட மிஷனே. பையன் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சாரு. பட் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அஃபோர்ட் த மணி. அப்போ ஃபீஸ் 1750 ஒரு வருஷத்துக்கு. பட் ஹீ குடன்ட் அஃபோர்ட் தட். பட் ஹீ கேம் ஹியர். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, நான் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தேன் வெளியே, என்னோட அப்பா உள்ளே இருந்தார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்கூலில் ஒருத்தவங்களுக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா சிஸ்டர் ஏலியம்மா. அவங்க இல்லைன்னா ஷி கேவ் மீ கன்செஷன். அதெல்லாம் இல்லை, நீ வாப்பா அப்படின்னாங்க. என்கிட்ட கேட்டாங்க, நான் உள்ளே போகிறேன், ஹரி நீ வா சிஸ்டருக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்லு அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. பட் நான் ஏதோ வளர்னேன். அவங்க ஃபைன், நல்ல பையன், நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க ராஜாமணி அப்படின்னு எங்கள் அப்பா பேர் சொல்லி, நோ வரிஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷி கேவ் மீ கன்செஷன். எனக்கே தெரியல நான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்கூலில் இப்போ நான் அலுமினியம் நின்றுருக்கிறேன் அப்படின்னு. இட்ஸ் பீன் அரௌண்ட் மோர் தேன் 26 years. எனக்கு 26 வயசாச்சு. இந்த ஸ்கூலில் நான் படித்த அந்த இங்கிலீஷை எப்படி சொல்கிறது, ஆஃப்டர் 10th standard நான் வேறு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனேன். பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ ஹாக்கி பிளேயர். டியூ டு நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ ஷுட் சேஞ்ச் மை ஸ்கூல். அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் மொதல் நாள் நான் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே போகும்போது எனக்கு தெரியுது, நான் ஒருத்தன் தான் அங்கே நீட்டாக டக்கின் பண்ணி ஷூ போட்டு டை போட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக போயிருக்கேன். வேறு யாருமே அப்படி வரல. நான் ஒருத்தனா டீசெண்டாக போயிருக்கேன் அந்த இடத்துல. என்னை பார்த்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க, அவன் எப்படி வந்திருக்கான் பாரு, நீட்டாக வந்திருக்கான் அப்படின்னு. அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, ஓ ஸ்கூல்னா அப்படின்னு நம்ம. ஏன்னா அண்ட் ஒன் மோர் திங், எனக்கு நான் ரொம்ப ஓவர் திங்கிங் பண்ணுவேன் அடிக்கடி. என்னோடய வேலை அந்த மாதிரி, அதிகமாக பிளான் பண்ணணும், அதிகமாக ஒர்க் பண்ணணும். ஃபிசிக்கலாக இல்லை, மென்டலாக எனக்கு பயங்கர ப்ரெஷர்ஸ் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த டைம்லலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு ஒரு
ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டீச்சர் எனக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. எனக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த கிரவுண்டில் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-200 பேருக்கு சொன்னாங்க. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. whenever you have headache, இவங்க சொன்னாங்க, you should transfer your knowledge அப்படின்னு. let me start this since I am one of the committee. whenever you have headache, whenever you have pressure, raise your hand, keep your finger, just இப்படி பண்ணுங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் வைங்க, எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். இதை கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 12 வருஷமாக பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து மேரி மிஸ் தான் சொன்னாங்க. சீரியஸ்லி எனக்கு இன்னும் அது ஞாபகம் இருக்குது. whenever I am feeling that pressure, I do it, I get relaxed. இப்போ நான் இப்படி பண்ணோன்னே எனக்கு கண்ணு சொக்குது. வீட்டுக்கு போனால் நான் ஜாலியாக தூங்கிடுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அதாவது எங்களோட சென்ட் ஜோசப் ஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அதனுடைய கமிட்டிக்காக ஜாயின் பண்ண வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் முதல்ல எங்களுடைய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். நீங்கள் செய்யக்கூடிய பணியானது மிக மிக சிறப்படைய எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு என்றென்றும் ஆசி கொடுப்பார். அது கூட நாங்களும் உங்களோட பின்பலமாக பக்கபலமாக எல்லாருமே இருப்போம். உங்களுக்குள்ளக்குன்னா நீங்கள் யாராவது உங்களை சீனியர் யார் அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுத்து ஒருத்தரை நியமிங்க. அதுக்கு மேலே இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தவங்களாம் இப்போ 78 பேட்ச்லேருந்து வந்தார் இல்லையா மதன் சார், அவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்கள நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வழிகாட்டுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு அந்த நம்முடைய அலுமினி மீட்டானது மிகச் சிறப்பாக நடைபெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடுகளும் கிடையாது. அதனால் நீங்களே உங்களுக்குள்ளார உங்கள் செட்டில் இங்கே நிற்கிறவங்கள சீனியராக யார் இருக்கிறீங்களோ அவங்கள உங்களுக்குள்ள ஒரு தலைவர் மாதிரி நீங்கள் உருவாக்குங்க. ஸ்ரீஹரி. எஸ் மேடம், என்னோட பேர் ஸ்ரீஹரி பிரசாந்த். நான் 2011 இங்கேருந்து வெளியே போனேன் வேறு ஒரு ஸ்கூலுக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் 2 ஸ்கூலில் படித்தேன். பிஎஸ்சி டெக்கில் தான் முடித்தேன், டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஒர்க்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் பிளானர் அட் அரவிந்த் ஃபேஷன்ஸ். தென் ஐ ஒர்க்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் லீடர் சப்ளை அட் டெக்கத்லான். தென் ஐ ஷிஃப்டட் மை கேரியர். ஐ எம் கரண்ட்லி an IT employee. I'm working at Namecheap, a web hosting company. இட் இஸ் எப்படி சொல்கிறது, அதில் ஒரு செக்யூரிட்டி பார்ட்டில் இருக்கேன், சைபர் செக்யூரிட்டி பார்ட்டில். ஐ வில் பி ஹியர் ஆஸ் அ பிஎம் போஸ்ட்மேன். உங்களுக்கு ஐ வில் பி தி சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஒரு நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகட்டும், இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகட்டும், இட் வில் பி கம் த்ரூ மீ. ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். மிக்க மகிழ்ச்சி. ஷெக்கீனா. Hello all, my name is Shekina Paulan. I did my college in Tamil Nadu Agricultural University, and right now I am working as a research scientist in a company called the Live Green Co. So I'll be supporting the team in giving career guidance and also other things that is required from my side. Thank you. வாழ்த்துக்கள், நன்றி. ஜெயவர்ஷினி. Good afternoon everyone. I'm Jayvarshini. I've completed my 10th standard here at 2018. I've completed my college, which is MTech degree from Sastra University, and I've been offered for internship program at US, which I've completed and returned back right now. And I've also been offered for PhD program over there to complete my graduate programs, so that I can guide people over here, the students, upcoming students, for the entrance examinations as well, and for the career opportunities abroad as well as in India. So that would be a great contribution, I guess, towards the school. Yeah, thank you. May I call upon Mrs. Justina to propose the vote of thanks. Once said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. I deem it a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, on behalf of the Almighty God for making today's event a resounding success. Thank you, God. From the depth of our hearts, I thank our correspondent, Reverend Sister Lydia Thangaya, for not only sparing her valuable time for us to grace this occasion, but also enlightening, praying, and being with us a mother always. Thank you, dear sister. I would like to thank the torch bearer of this event, Reverend Sister Josephine, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. We are thankful for her huge support all the time. We express our gratitude to our Reverend Sister Lidwin, who has been supporting the school and guiding us in all activities of our school. Thank you, sister. I thank our ex-parent association members who have supported the school till date and cooperated in all the work.
Thank you. I welcome and thank our new Parent Teachers Association members of our school who are ready to work in support of our school goals and staying with us today and in future to create today's generation. Thank you, dear parents. My grateful thanks to all loving alumni students for sparing your time and joining us today. Thank you, dears. Conducting this event would have been impossible without the efforts of teachers who devoted a lot of time and energy to this program. Thank you, dear teachers. I thank the team members who have decorated the stage, which will be a memorable one. Thank you. I thank Vadanam TV people and press members for joining us. Thank you. Last but not the least, I thank each and everyone present here for making this program a grand success. Once again, I thank each and everyone present here. Thank you. அதாவது எங்களோட சென்ட் ஜோசப் ஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல அதனுடைய கமிட்டிக்காக ஜாயின் பண்ண வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் முதல்ல எங்களுடைய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். நீங்கள் செய்யக்கூடிய பணியானது மிக மிக சிறப்படைய எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு என்றென்றும் ஆசி கொடுப்பார். அது கூட நாங்களும் உங்களோட பின்பலமாக பக்கபலமாக எல்லாருமே இருப்போம். உங்களுக்குள்ளக்குன்னா நீங்கள் யாராவது உங்களை சீனியர் யார் அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுத்து ஒருத்தரை நியமிங்க. அதுக்கு மேலே இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தவங்களாம் இப்போ 78 பேட்ச்லேருந்து வந்தார் இல்லையா மதன் சார், அவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்கள நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வழிகாட்டுற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் நமக்கு அந்த நம்முடைய அலுமினி மீட்டானது மிகச் சிறப்பாக நடைபெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடுகளும் கிடையாது. அதனால் நீங்களே உங்களுக்குள்ளார உங்கள் செட்டில் இங்கே நிற்கிறவங்கள சீனியராக யார் இருக்கிறீங்களோ அவங்கள உங்களுக்குள்ள ஒரு தலைவர் மாதிரி நீங்கள் உருவாக்குங்க. ஸ்ரீஹரி. எஸ் மேடம், என்னோட பேர் ஸ்ரீஹரி பிரசாந்த். நான் 2011 இங்கேருந்து வெளியே போனேன் வேறு ஒரு ஸ்கூலுக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் 2 ஸ்கூலில் படித்தேன். பிஎஸ்சி டெக்கில் தான் முடித்தேன், டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஒர்க்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் பிளானர் அட் அரவிந்த் ஃபேஷன்ஸ். தென் ஐ ஒர்க்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் லீடர் சப்ளை அட் டெக்கத்லான். தென் ஐ ஷிஃப்டட் மை கேரியர். ஐ எம் கரண்ட்லி an IT employee. I'm working at Namecheap, a web hosting company. It is எப்படி சொல்கிறது, அதில் ஒரு செக்யூரிட்டி பார்ட்டில் இருக்கேன், சைபர் செக்யூரிட்டி பார்ட்டில். I will be here as a PM, postman. உங்களுக்கு I will be the center point of contact. Whatever you want to transfer or knowledge transfer or information transfer ஆகட்டும், it will be come through me. I will be very happy to transfer it to you. Thank you so much. மிக்க மகிழ்ச்சி. ஷெக்கீனா. Hello all, my name is Shekina Paulet. I did my college in Tamil Nadu Agricultural University, and right now I am working as a research scientist in a company called the Live Green Co. So I'll be supporting the team in giving career guidance and also other things that is required from my side. Thank you. வாழ்த்துக்கள், நன்றி. ஜெயவர்ஷினி. Good afternoon, everyone. I'm Jayvarshini. I've completed my 10th standard here at 2018. I've completed my college, which is MTech degree from SASTRA University, and I've been offered for internship program at US, which I've completed and returned back right now. And I've also been offered for PhD program over there to complete my graduate programs, so that I can guide people over here, the students, upcoming students, for the entrance examinations as well, and for the career opportunities abroad as well as in India. So that would be a great contribution, I guess, towards the school. Yeah, thank you. May I call upon Mrs. Justina to propose the vote of thanks. Once said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. I deem it a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, on behalf of the Almighty God for making today's event a resounding success. Thank you, God. From the depth of our hearts, I thank our correspondent, Reverend Sister Lydia Thangaya, for not only sparing her valuable time for us to grace this occasion, but also enlightening, praying, and being with us a mother always. Thank you, dear sister. I would like to thank the torch bearer of this event, Reverend Sister Josephine, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. We are thankful for her huge support all the time. We express our gratitude to our Reverend Sister Lidwin, who has been supporting the school
and guiding us in all activities of our school. Thank you, sister. I thank our ex-parent association members who have supported the school till date and cooperated in all the work. Thank you. I welcome and thank our new Parent Teachers Association members of our school who are ready to work in support of our school goals and staying with us today and in future to create today's generation. Thank you, dear parents. My grateful thanks to all loving alumni students for sparing your time and joining us today. Thank you, dears. Conducting this event would have been impossible without the efforts of teachers who devoted a lot of time and energy to this program. Thank you, dear teachers. I thank the team members who have decorated the stage, which will be a memorable one. Thank you. I thank Vadanam TV people and press members for joining us. Thank you. Last but not the least, I thank each and everyone present here for making this program a grand success. Once again, I thank each and everyone present here. Thank you. It's now time to conclude today's event. We wish and thank each of you gathered our deepest and heartfelt gratitude for your valuable presence, sparing your precious moments with us today, and making this event a resounding joy and success. May this day mark fond memories and lovely moments to last a lifetime. We are extremely proud and fortunate that you have been an important part of our institution and will always remain in our hearts forever. Good luck and God bless you all. Thank you, people. Thank you. We are extremely proud and fortunate